kwa sababu ya kumtii Mungu. Let us pray. Mighty and everlasting Father, we glorify and honor your holy name. Jehovah God, thank you, Lord, Jehovah God, because of your kindness, your faithfulness, and your mercies towards us, O Jehovah God. You renewed your mercies that we may live at this hour, mighty Father. Even though, Jehovah God, we are weak at heart, Jehovah God, we do not have strength for the day. How we pray that, Jehovah God, you may come, Jehovah God, and add unto us new strength, O Lord. This is a hard day on most of us, Jehovah God, as we lay to rest our loved ones, Almighty Father. Continue, Lord, Jehovah God, being with us and guiding us so that, Jehovah God, we may remember that we also are sojourners in this life, and so that, Jehovah God, we may also prepare ourselves for eternity. Have mercy upon us even as we begin, even as we continue, Jehovah God, to listen to your word, Almighty Father. May it dwell in our hearts and give us more encouragement and comfort at a time like this. We pray this believing and trusting in Jesus' name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mungu ni mwema kila wakati. Hata wakati huu pia Mungu ni mwema. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii ametupea ili tuweze kusikia neno lake kwa ufupi, na niseme ya kwamba nimeokoka. Kristo ni Bwana asubuhi leo. Naitwa Wellington Mugo. Tasoma kitabu cha Psalms 34 ambayo nitaisoma kwa Kiingereza. Inasema hivi: Many are the affliction of the righteous, but the Lord deliver him out of them all. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mateso ya mwenye haki. Swali ningetaka tujiulize hata kabla tunaendelea kugojea ili tuweze kufanya kazi ambayo imetuleta hapa. Swali ni, je, wewe ni mtakatifu? Je, wewe unampenda Mungu? Je, wewe una uhusiano na Mungu? Kwa nini nauliza hayo maswali? Ni kwa sababu tumekuja kupumzisha wenzetu ambao kazi yao wameifanya, walifanya wakati walikuwa uhai. Na sasa kazi ambayo inayohitajika sasa ni yule ambaye ako uhai, anazidi na kutenda kulingana na mapenzi ya Mungu. Lakini uhusiano utakuwa wa muhimu wakati huu, kwa sababu inasema Biblia, Daudi akiandika ya kwamba mateso yatakuwa, na mateso ni mengi, na tumesoma hapo mwishoe ya kwamba mateso mengi, kwa sababu imesema ya kwamba mateso ya mwenye haki yapo, ndio, lakini tuna uhakikisho ya kwamba tutakapokaa kulingana na mapenzi ya Mungu, tutakapotengeneza uhusiano wetu na Mungu, basi atatuokoa kwa hayo yote. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ya kwamba wakati huu, kama wewe ni mwenye haki, kama wewe umeamua kuwa na uhusiano mzuri na Mungu, basi wakati huu unahuzunika kwa sababu wewe ni mwenye haki, basi utapata kufarijiwa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Utapata uhimizo, utapata nguvu, ni kwa sababu wewe uko na uhusiano na Mungu. Na diposa tunasema ya kwamba ni lazima tujenge uhusiano wetu na Mungu mzuri, diposa wakati kama huu wa mateso, wakati kama huu wa shida, tuwe tuna nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sisi ambao tumebaki, tukae tukijiuliza kila wakati kama uko na uhusiano mzuri na Mungu, kwa sababu kazi ya wale ambao wametuacha imeisha. Lakini sisi ambao tumebaki, ni sisi tujiandae, ni sisi tukae kulingana na mapenzi ya Mungu. Na ili wakati kama huu ambapo tumejipata katika hili janga, basi tunapata nguvu, basi tunapata kufarijiwa, kwa sababu sisi ni wenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Watu ambao wanafanya na watenda kulingana na mapenzi ya Mungu. Tuombe.
Baba wetu wa mbinguni, ni asante ni kwa sababu umetukumbusha ya kwamba inatupaswa kila wakati kujiandaa, kwa sababu wakati wetu utafika kama huu. Lakini wakati utakapofika Mungu, sisi ambao tuko uhai tutakuwa tumejiandaa, tutakuwa tumeweka uhusiano wetu na wewe, na ili Mungu wa rehema wale pia wao wako uhai watakuwa na nguvu. Sasa Mungu, tunaomba ya kwamba hao wote ambao Mungu wa rehema wanasindikiza wenzao, wapendo wao, Mungu kawatie nguvu, kwa sababu wako na uamuzi wa kutenda mema. Ni asante ni kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu, na unatenda au unatufariji kila wakati, na utatuokoa kutokana na yote ambayo tunayapitia katika maisha. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata tunashukuru. Asante. Asante kwa haya yote ambayo tumeambiwa, na ni vizuri tutii. Tumemaliza kipindi ya kwanza, tunapoingia kipindi ya pili ni vizuri tujue ya kwamba tumekuja tukiwa wengi sana, tuko familia, tuko marafiki, na pia labda adui wetu wako huku. Ni vizuri ujihadhari nani anakusaidia. Kama una nguvu ya kusaidika, tafadhali uangalie na ujue ni nani anakusaidia. Na kama familia wako na first aiders, make sure wamevali pressure jacket. Tafadhali, na wale pia wako na watoto, na kikisa ya kwamba huyo mtoto. Asanteni. Pia kujua kwamba tuko na Jube 1 iko hapa na Jube 2 iko pale. Tusaidiane kwa haraka ili tuendelee safari. Familia Steven Konya Matejele, naomba kuona Amos Matejele, Regina Wangoi na Abel Kasu. Familia Steven na Steven Konya tunaenda Jube 2. Familia Steven Konya tunaenda Jube 2. Familia wengine. Konya, tafadhali tuende pale Jube 2, na tunaomba kuona Amos Matejele, Regina Wangoi na Abel Kasu. Amos Matejele, Regina Wangoi, Abel Kasu, please, na MC wa familia. Familia Rahab Wamboi Boro, naomba kuona Steve Kahuria, Francis Kimani na George Gatuha, na MC wa familia. Familia Rahab Wamboi tutakuja Jube 1. Familia Rahab Wamboi Guru, tuone Steve Kahuria, Francis Kimani, George Gatuha. Amos Matejele, Regina Wangoi, Abel Kasu.
tume kugira mutaingire kumweza kule wa muturi adora toke ndio wanyina wa muturi asili asali kwa ikere na haja na doje sana tume kugira adora pega ni okua za doko na doje na tume kugira Wakati wa kutoka mahiga anapokuja kidogo wanyama wako tuli na watu pia kanisa toikere ndio na pena kigongo para watu kwa tombo beria na rata ndio na ndo afadhali na MC wa Sili Konya MC wa familia Sili Konya dia mari chiko halo wote wakonya Konya wa Apple wakuje pale kwa ile hali hapo chini ile view point pale please view point ile pale chini after the house ya pigia hapo chini tafadhali familia ya Abel wote wale wamekuja kwa sababu ya Amos na Abel kwa Steven Konya Matendeke adoria toke ndio wa rahabwa kwa ifuru wakati ndio kwa kutekeleza sasa hapo tunaona hadithi sasa kwa karama kama
kwa ajili ya Rahabu wa Boys hapo na wale watu wanakuja DRC Konya Tunaweza kuja kwa hiyo wale kutoka leo kwa kutoka kwa mada hiyo. Wanataka wao nyumba. Kuingia kwa company. Ina naona kama hiyo. Kwa ndio tumeona ndio tunasema kaja. Watu wako wapi? Wamejana kwa barabara. Sijaona. Mwenyewe ndio ndio tunaona kwa wao. Familia Masi wa Boy Boy. Keruba, tunaomba kuona Paul Keruba Bozuri Peter Hika Paul Kabau. Familia Masi wa Boy Boy Rore, please. Irene Nyagozie, Yunus wa Boy Gideon Maina.
Mambo kitajua ndo wake bali ndio tutakuwa ndio.
1, 2. One, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two. One, two. One, two. One, two, one, two. 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 Tena. One, two. 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 Tunatangaziwa kwamba kama unataka kujisaidia haja ndogo ama kubwa for that matter, unakuja unaingia hivi unaenda right. Sawa sawa. Kwa hivyo tusikukute kwa fence, ukuje unaingia hapa. Sawa sawa. Tena tunaambiwa ukikuta kumeshikana kidogo, jirani hapa kuna bathroom nyingine ama mahali pa kujisaidia. Tumesaidiwa. Kwa hivyo ukiona kumeshikana huku unaweza ingia pande mwingine.
Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pande hiyo nipugie mkono hivyo kama hunioni, kama hunio amwanioni. Haya, pande hii nifanyie hivyo kama hunioni. Kama unaniona basi nifanyie hivyo. Asante. Yes. Familia niko na eko kidogo. Namna hiyo. Familia wakuje wakae hapa mbele tafadhali ndio tuanze. Family wakuje hapa mbele ndio tuanze. Kama kuna watu wenye wako ndani ya nyumba tafadhali tutoke wote ndio tuanze programu yetu. Wenye wako huko kwa parking pia wakuje ndio tuanze pamoja. Asanteni kwa sababu ya kusikia. Tukaribie wote family. Tukae hapa kwa viti za mbele. Sitaki kuanza kama sijawaona wote. Family tafadhali. Jipeni nguvu. Ndio tuanze. Asanteni, kujeni tu hivyo mnakuja. Jipeni nguvu, alafu praise team wakaribie pale. Ndio watatupatia namba fulani hapo kadhaa tukitoa mwili. Kuna viti hapa, tupitieni tu hapa mbele. Kuna viti hapa mbele za familia. Huko chini kuna nafasi pia. Kuna nafasi pande ile ya chini, kuna viti pande ya chini. Asanteni. Thank you very much. Asante sana. Nataka tuanze programu yetu. Na pati ya kutoa mwili tutapelekwa na kuombeshwa. Ndio tuanze programu yetu na Mr. Stanley. So Mr. Stanley tafadhali karibia hapa. Ndio tuanze programu yetu. Maombi ya kufungua. Tuanze programu yetu. Na pia utupeleke kwa hiyo programu ya kutoa mwili kwa gari. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuinamishe nyuso zetu tukaweze kuomba ili tukaweze kuanza ibada ya siku ya leo. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo, tunakuabudu, tunakutukuza, tunalihimidi jina lako. Tunakuita Mungu kwa sababu wewe ndiye Mungu wetu, wewe ndiye Baba yetu. Asante kwa sababu ya kuwa nasi tangia asubuhi hadi mahali hapa ambapo tumefika. Tunasema kwa kweli wewe ni Ebeneza. Asante Bwana hata kwa sababu yale yote ambayo tumenuia, yale ambayo yote tumepanga, tuweka mikononi mwako. You who says in your word, the Lord God Almighty, that we acknowledge you in everything and you shall make our path straight. Lord God Almighty, in our beginning, we begin with you. We acknowledge you and we pray, the Lord God Almighty, you shall be with us all through in the mighty name of Jesus Christ. Let your peace that surpasses all human understanding rest upon our hearts and our spirits in the mighty name of Jesus Christ. Jehovah Shalom, we pray that you shall reign in all your sovereignty and in all your power and in all your majesty in the name of Jesus Christ. We pray and we believe. Amen and amen. Tunataka kuingia katika ibada ya kutoa mwili wa dada yetu Mercy, na ningependa kuomba the Deborah
the Deborahs, kikundi ambacho Masi alikuwa anashirikiana katika kanisa, waje watusaidie. So for all the elders, tafadhali assist us in this. Then we go. Kwa sababu ndio mashini ipige vizuri. Praise team wanaweza tupatia namba 1. Mungu Baba, nimesikia habari zako leo hii Baba, nataka nione kwa macho. Mungu Baba, nimesikia habari zako leo hii Baba, nataka nione kwa macho. Mungu Baba, nimesikia habari zako leo hii Baba, nataka nione kwa macho. Mungu Baba, nimesikia habari zako leo hii Baba, nataka nione kwa macho. Mungu Baba, nimesikia habari zako leo hii Baba, nataka nione kwa macho. Mungu Baba, nimesikia habari zako leo hii Baba, nataka nione kwa macho. Baba yangu, nimesikia habari zako leo hii Baba, nataka nione kwa macho. Mungu Baba, nimesikia habari zako leo hii Baba, nataka nione kwa macho. Nataka nione kwa macho. Nataka nione kwa macho. Nataka nione mwenyewe. Nataka nione kwa macho. Nataka nione kwa macho. Nataka nione kwa macho. Nataka nione mwenyewe. Nataka nione kwa macho. Nataka nione kwa macho. Nataka nione kwa macho. Nataka nione mwenyewe. Nataka nione kwa macho. Nataka nione kwa macho. Nataka nione mwenyewe. Baba yangu, nimesikia habari zako leo hii Baba, nataka nione kwa macho. Baba, nimesikia habari zako leo hii Baba, nataka nione kwa macho. Mungu Baba, nimesikia habari zako leo hii Baba, nataka nione kwa macho. Nimesikia habari zako leo hii Baba, nataka nione kwa macho. Mungu Baba, nimesikia matendo yako leo hii Baba, nataka nione kwa macho. Mungu Baba, nimesikia habari zako nataka nione kwa macho. Nataka nione mwenyewe. Nataka nione mwenyewe. Amen. Asante sana the elders kwa sababu ya that noble task that you have done. May the Lord bless you and may the Lord do you good. Ninapomkaribisha our MC tuelekee kwa hiyo hatua nyingine. Asante sana Mr. Moneki. Asante sana praise team, mnaweza pumzika kidogo. Tutawahitaji sana sana. Thank you very much.
Thank you very much. Nataka tukaribishwe mahali hapa na Mr. Peter Ngugi. Mr. Peter Ngugi, kuja tukaribishe mahali hapa. Karibu sana. Na tumesema biology ya hapa, kama unasikia uko na haja, tunaingia wote hapa kwa nyumba. Hapa hivi kuna nafasi hapa. Hapo ndio tutasimama, hapo ndio tutajisaidia wote. So asante sana. Karibu sana Mr. Peter. Asante sana. Mwenye ameitwa hiyo Peter Ngugi ni mimi. Na mimi ningesema mtoto mwenye amelala hapa kwa mila yetu, naweza nikasema ni mtoto yangu, sababu mimi ni nduguye babake, na sababu hii ni siku yake, yeye ndiye ametwarika hapa. Mimi ningemwakilisha, ningemuomba mtulie vile, na mmekaribishwa sana kwa on behalf of the mwenda zake and on behalf of the family, you are welcomed in this area. So mjisikie mko nyumbani, na tunamuomba Mungu atatuelekeza mpaka mwisho wa hii safari. Asanteni sana. Thank you very much. Tutakaa kama tuko hivyo. Tu appreciate Mr. Peter, tumu appreciate. Namna hiyo. Thank you very much. Kuna kitu nasemanga always, ukipatiwa microphone si kila mtu upenda kusimama mbele ya watu. Ni vizuri ku appreciate huyo mtu mwenye ako na nguvu na anasimama na anatuambia kitu. Program yetu si mrefu sana, lakini nataka tukimbize kidogo sababu pia ya wakati wetu. Mimi mwenye nitakuwa nawapeleka vizuri naitwa MC Kimani. Ndio usiniite wewe. Si ndio? Ukiniona, ukinihitaji, ukitaka kuuliza swali lolote, naitwa MC Kim. Huku tumepangwa vizuri, kuna first aiders, kikundi chetu very experienced. Kwa hivyo kama in case uko na haja yoyote, kama kuna mahali popote unataka kusaidia mtu, we can see wako huku the first aiders, utasaidika. Thank you very much. Nataka tuingie kwa program yetu. Kama tukienda, kuna picha zenye zitapigwa, na nilikuwa na requestiwa picha ya kwanza ipigwe ikiwa ya Ezas. Wana Ezas, kujeni niwapigishe picha yenu kabla nipatiane kwa mwenye anapigisha picha zao zingine. The group of hiyo Ezas group yote tu wenye mnakuanga Ezas wote, Deborahs, Abigails, ukuje tupigwe picha, alafu ndio sasa hiyo program nyingine ya picha ipelekwe vizuri. Tujaribu haraka kidogo tafadhali. Background hapo tafadhali. Background hapo hiyo ikicheza kidogo. Namna hiyo. Hawa wote ni wale wa mama wanakuwa kwa kikundi cha Ezas mahali Mary Wamboi alikuwa kwa kikundi. Kikundi kinajulikana kwa kusaidiana. Kikundi ambacho uwezi lala njaa. Kama uko na njaa, wako na unga, wako na store yao pale kanisani. Hiki ni kikundi chenye kinajali widows, kinajali orphans, na alikuwa mmoja wa hicho kikundi. Kwa hivyo tunataka picha za hicho kikundi tafadhali. Haya, programs zinaanza kupeanwa na kuna kadi. Na program zianze hapa kwa familia tafadhali. Hapa kwa familia. Program zianze hapa mbele tafadhali kwa family. Hizo programs tafadhali. Yesi na Jimmy. Program zikuje hapa mbele. Hapa mbele hakuna program. Na kuna kadi za kuscan QR code. Kuna kadi zenye zinatembea, siku hizi tuko digital. So tafadhali, kuna kadi inatembea. Tuscan hiyo code, inakupatia program yote, inakupatia eulogy yote, inakupatia story yote pale. So ukiona kadi, hiyo kadi unaweza share na mwenzako. Unapea tu mwenzako, anascan the QR code. Thank you very much.
Nafasi hii nataka kuitoa ndio tupige picha, hizo picha zingine nataka kupatia Mr. Nguge, Peter Gatheru, Julius Muigai akuje atupeleke kwa hiyo session nyingine ya picha. Microphone hapo, Mr. Francis. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Bwana kwa vile anatuendelesha. Ngoja kwanza nizime huyu. Bongea na kanene. So we thank God for this time, vile tumeendelea, tumefika hapa, tunamshukuru Mungu, ametuleta, ametufikisha salama na tunasema asante. Kwa wakati huu ningependa tupigwe picha. Picha zetu tutaenda kuzipiga vile ambavyo nitaenda kuongoza. Kwanza nitauliza siji kama Rama yuko area. Where is Rama? Rama? Marian kuja. Marian support, you can support Marian. Kuja na Marian. Rama ameenda wapi? Mtu atatafuta Rama tafadhali. Watu wa picha. Where is the cameraman? Oh, you're already here. So utasimama hapa hivi mbele. Marian, shikilia Marian. Tukiendelea na picha, Chip team anaweza kuwa anaendelea kutupatia music at the background please. Keyboardist anafanya vizuri, thank you bwana keyboard. So tutapiga picha. Alafu nitauliza baba ataletwa. Leta baba tafadhali, leta baba hapa mbele. Marian, hold on there. Marian kaa hapo, wacha gukaa kuje. Msongeshe tu karibu kidogo. Ama kana muhoro nake hau uguo. Okay, Marian, just go sit next to Guka there. Arafu siana the share Mr. Moirore please. Nje here Swale everybody. Swale Maina Wangeshi Gatheru Torora Imodo Wabisha. Wangeshi songa mbele kidogo hapo. Mtu wa picha utawaambia vile unataka wakae. If you are able to capture them wako sawa? Wangeshi inasemekana hauonekani kwa picha. Umeshika mpaka baba? Okay. Ndito kuongerera ciana cia andu aya me haha, ciana cia Swale, ciana cia Njihia na atumia ao, bibia Njihia, bibia Swale na watoto wao pia. Wale wote ambao wanahusikana na hiyo familia, kujeni muongezeke hapo. Rĩu nĩtũkwehera tũtige Gatheru na mũtumia wake na ciana ciake. Gatheru na mũtumia wake na ciana ciake macoke marũmĩrĩrwo nĩ Maina
Maina, you be next. Okay. Okay. Can I get some 4 young men please? Vijana waine tafadhali. Vijana waine hapo. Vijana waine. Faster. Kujeni tu kidogo. Waine, hawa ni wawili, wengine wawili. Okay, mwingine mmoja. Shikilie, hebu tushikie, tusongeshe hii kitu kidogo mbele. Mwingine mmoja tafadhali, inasongesha na watu waine. Asanteni sana vijana. Hii nini? Hii tent. Inasemekana mtu wa picha anasema kwamba haoni vizuri, watu haonekani. Okay, abai muka iga hahoguo, kaiga hahoguo. Abatai uguo. Okay, sawa. Thank you so much. Swale pandeni juu kidogo. Tuwapate hanini igoro please. Edu ako wapi? Where is Edu? Edu ako wapi? Okay, sawa, tapigwa baadaye. You can come and stand here so that you can be seen, eh? Mama hapo hivyo, karibu na auntie. Cameraman? Wanaonekana wote? Okay. Aya, no muherere Maina na nyumba yake. Maina Mahamud Maina na nyumba yake. Hao wakitoka watafuatwa na Wangeshi. Wangeshi yako wapi? Wage nako. Sawa, thank you so much Maina na familia yako. Wangeshi. Okay, sasa Njehia na family. Okay, thank you so much. Okay, family all there. Uncles, aunties, please. Uncles, aunties. Na and everybody alema maliganita na family, the bigger family, uncles, aunties, cousins and kwanza tuanze na cousins. Are there cousins around here? Cousins kujeni. Cousins wote kujeni. Tufanye haraka tafadhali. Tuko na dakika kidogo. Cousins wake wote, cousins wote wa Wamboi from both sides. Okay, I'll have one more very special one for all Wambois. If you are a Wamboi, remain there please. If you are a Wamboi, ubaki hapo hivyo. Alafu tuwe na niece na nephews wote wa Wamboi. Niece na nephews wote wa Wamboi ndio mtapigwa hii picha nyingine. Wale wote walikuwa wanaita Wamboi auntie, kujeni sasa, ni wakati wenu. Thank you so much Wamboi. Aleo the mara yataga Wamboi auntie. Wale walikuwa wanaita Wamboi auntie, niece wake na nephews, kujeni. I believe these are not the only ones.
Kama Wamboi was your auntie, if Wamboi was your auntie, please just, this is your photo now. Edu ingia hapo pia. Umefunika the little one. Okay. Atikuja na hapa hivi mbele. Okay, hapo ni sawa, hapo ni sawa. Okay. Now we can have the aunties and the uncles. Aunties, uncles. Aunties na uncles. Tigete bisa igero guidatu. Aunties na uncles tafadhali. Na baba mdogo na mama mdogo wote tukumekera hamu wothe. Aunties, uncles. Menaku. Rogama haha uguo, rogama haha uguo. Nimegocoka muhoro ngena muteha uguo. Okay, huyu amewakilisha wengine wote. Aya, boy kare hau uguo muhoro emwe hau na muthe. Karero hau muthe ari. Sasa ningependa tupige picha moja, a very special one for Elena, the grandchild to Wamboi. Elena ni kashosho ka Wamboi. We thank God for her. Tumpigieni makofi and encourage her. Okay, Elena simama hapo. Okay. Thank you, Elena. I think, Rama, come please. Rama, Marian. Rama na Marian. Icio nĩ ciana cia Wambui. Icio nĩ ciana cia Wambui. Okay, Rama peke yake. Okay. Rama, don't go. Okay, okay. Sawa, piga Wambui. Marian, sorry. Okay, Marian, just hang on there. Tuingie hapo. Hiyo ndio baba Rama. Wako sawa, wanaonekana? Okay, sawa. Okay, sawa. Nune goria mundu wothe wa family, please, this is your photo. Eno niyo ya mwisho. Mundu wothe wa family, anybody who is related to this family, kana we kuraihu kana hakuhi, ukai haha please muhoro bicene getha turiki. Eno niyo ya mwisho. Mundu wothe wa family na nduhuritwo bica handu, ukari haha nĩ ihinda rĩaku nigetha bica ici nĩ cia kiririkano. Niteithagia andu kuririkana rimwe andu taru maybe matiramenya no we guku, but at some time when mahurukite ringi ni marioaga mbica ta icio nigetha ni makenda kumenya no wokite nigetha maybe mamucokerie ngatho. Koguo wakorwo we related na family no, please come forward. This is your photo. It is the last one, so please don't miss out on this one. Muhimu sana. Mundu kama uko related na hii familia, hii ndio picha yenu sasa. Kila mtu kama we ni uncle, cousin, distance relative, kujeni hapo hivyo.
sorry, watu wa Luke please, watu wa Luke, I don't want to deny you this please. Watu wa Luke kujeni, just hang around hapa hivi, mtapigwa picha na Wamboi. Watu wa Luke Spa. Okay. Sawa. Watu wa Luke pia kujeni, watu wa Luke karibieni. Okay, Wamboi na friends zake, take that one now. You're the next. Alafu watu wa Luke kujeni. Hawa ni marafiki wa Wamboi, wamekuja kusimama nao na kusimama na yeye. Marafiki wa Wamboi. Marianne, sorry. Asante. Luke is big, eh? Kidogo tu. Okay. Asanteni sana. Hawa ni watu inaitwa Luke Spa, inakuanga huko Karen. Watapigwa picha na Wamboi, ni walikuwa wanafanya kazi pamoja na yeye. Wamesimama pamoja na sisi, wametushikilia na tunashukuru Mungu kwa ajili yao. Kwa hivyo watu wa Luke please. Wewe ni wa Luke? Okay. Unajua Luke wameonekana walikuwa wamejipanga. Ama wewe ukupata memo. Aya mara alutaka wera na Wamboi. Wengine wakae na hapo hivyo. Tujaribu kusongea hapo hivyo ndio picha ichukue watu wote. Tujaribu kusonga, pale nyuma kunaweza simama watu kadhaa. Hata wale warefu wanaweza kusimama nyuma ya wale wafupi. Uko sawa cameraman? Tuangalie kamera, tuangalie mtu wa kamera. Okay, digweshira hena modogiga ni agiri kuhura bisha. So Bwana MC, I am asante sana. Thank you very much Mr. Julius. To appreciate Mr. Julius. Tumappreciate vizuri. Huko nyuma sioni kama tuna appreciate nani alikuwa chairman wetu. Thank you very much. Asante sana. Naona masaa yetu imeenda, lakini nataka tuingie very important part, na ni part ya tributes. Nataka tuingie part ya tributes. So wale watu wote wako na tributes, tafadhali nataka mkuwe tu tayari ndio tuende tukienda vizuri. Na tutaanza na tribute ya kwanza yenye itakuwa represented na Mr. Stanley. Ni tribute ya kanisa. Bwana asifiwe. Ni tasoma tribute ya kanisa Glory Restoration International Ministries, mahali Mercy Wamboi alikuwa anashiriki, na nitasoma. Today we gather with our hearts that are both heavy with grief and filled with gratitude as we celebrate the life of our beloved sister in Christ, Mercy Wamboi. On behalf of the church leadership and the entire congregation of Glory Restoration International Ministry, we extend our deepest condolences to the family, relatives and friends. We pray that God of all comfort will strengthen and uphold you during this difficult season. Mercy Wamboi was more than a member of this church. She was a faithful servant of God, a woman of unwavering faith, humility, and love. For many years, she worshipped faithfully amongst us, serving the Lord with dedication and inspiring many through her Christian walk. Her commitment to God's house was evident not only in her attendance, but also in her willingness to serve wherever she was needed. She embodied the words of Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap the harvest if we do not give up. Mercy never grew tired of doing good. She encouraged the discouraged, prayed for others,
welcomed visitors with warmth, and lived a life that reflected the love of Christ. Her gentle spirit, kind smile, generous heart touched countless lives. She demonstrated the true greatness in the kingdom is found in humble service. Many of us have fond memories of her faithfulness, her encouraging words, and her steadfast trust in God, even through life's challenges. Though we mourn her departure, we do not mourn as those who have no hope. As believers, we stand firmly on the promise found in 1 Thessalonians chapter 4 and verse 13, that those who die in Christ will rise again. We are comforted by the assurance that mercy has finished her earthly race and entered into eternal presence of the Lord and Savior Jesus Christ. To the family, thank you for sharing mercy with us over the years. Her life was a blessing to the church, and her legacy will continue to inspire generations to come. May you find peace in knowing that she fought the good fight, finished the race, and kept the faith. As a church, we honor her faithful service, celebrate her life, and thank God for the privilege of having walked this journey of faith with her. Farewell, our dear sister Mercy Wamboi. You have finished your race with honor. May your beautiful legacy of service and love continue to speak to all who knew you. Amen. Let's appreciate Mr. Moneki. Let's appreciate Mr. Moneki. Nataka tupige makofi vizuri tafadhali. Namna hiyo. Yes, thank you very much. Thank you. Thank you kwa kurudisha tent. Wenye wanaingia saa hii kuna viti naona pande hii tafadhali, kuna viti pale. Naona hapa chini pia kuna viti kadhaa. Kuna viti pande hii tafadhali. Kwa hivyo feel free. Pita tu, piteni. Wenye mko pande hiyo tupite. Kama uko free tupite hivi. Kuna viti pande ile pale, kuna viti pale juu. Thank you very much. Tunaendelea vizuri. Kwa hivyo hii nafasi nataka kupeana kwa colleagues wake wenye walikuwa nafanya naye kazi kule Karen kabla afungue biashara yake yenye ilikuwa inaitwa Goshen. Kwa hivyo colleagues mwenye atakuwa na represent colleagues, sijui kama watakuja wote, alafu mwenye anawasomea awasomee na anaitwa Mariet, kuja usimamie colleagues. Colleagues wanaweza kuja wote kama wako. Si wakuje ndio tuwaone. Wakuje alafu ndio Mariet awasomee tribute yenu. Tuharakishe kidogo tafadhali, najua nyinyi si wazee, ni majenzi wazee kidogo namna hiyo. Thank you very much. Wakikuja 1 2 1 2. Everyone, praise God. This is our tribute to Mercy. It is hard to find the right words to say goodbye to someone who was not just a colleague, but a dear friend who over 20 years, you are one of a kind, a very strict individual. But in the most loving way, you always wanted the best for those who were around you. And your honesty, guidance, and encouragement were always your way of showing how much you cared. You had a warm heart and a generous spirit. No matter what someone was going through, you were always ready to listen without judgment. You had a way of making people feel heard, understood, and supported. And Christ,
always come from a place of genuine care. All above all, you are a devoted mother and family woman. You spoke about your children and your family with so much love and pride. And it was clear they were your greatest joy. Thank you for your friendship, your kindness, the laughter we shared, the memories we made, and the many lessons you taught me and all of us as colleagues over the years. I will always be grateful to have through you are no longer with, though you are no longer with us, your love, strength, and beautiful spirit will remain in our hearts forever. Rest peaceful, my dear friend. You will be deeply missed, fondly remembered, and never forgotten. Thank you. Thank you so much. To appreciate colleagues wake, let's appreciate them as they sit down. Asanteni sana. Asante kwa kufanya na yeye kazi. Hakuna siku tulisikia mumemudhinekania. Tunashukuru. The other one itakuwa ya Mamo, but will be represented by Grace Wamboi. Karibu sana. This tribute is from Mamu. Mamu is a niece to Mercy, and I'm sure she is watching us online. I still struggle to find the right words because I still can't believe you're no longer with us. After losing my mom, you became so much more than an auntie to me. You became my second mom. You filled a space in my heart. Your love, your guidance, and your support carried me through some of the most difficult moments of my life. Whenever life became overwhelming, you'd send me a voice note encouraging me to keep going, to stay strong, and to never lose hope. You believed in me and always told me how proud you are of me. Thank you for loving me as your own. Thank you for every phone call, for every prayer, every word of wisdom, and every sacrifice you made for me. My heart aches knowing I'll never hear your voice again or receive your comfort words when life gets hard. But I find peace in believing that you're finally resting, free from pain, reunited with Mom and Shosh. One of the memories I'll cherish forever is how you'd laugh and tell me, Aki Mamu we na Bisha. Every time I wanted us to take many pictures, you always smiled and posed, even when I knew even when I knew you thought I was taking too many. Looking back, now I am so grateful that I captured those moments with you. Those photos, videos are no longer just pictures. They are precious memories that I will always treasure for the rest of my life. Every time I look at them, I'll see you smile and be reminded of the love, fun, and joy we shared. It breaks my heart knowing I'm not able to be there to say goodbye. But you may be gone from my sight, but you'll never be gone from my heart. Rest in peace. I love you. I miss you dearly, and I will carry you in my heart for the rest of my life until we meet again. With all of my love, Mamu. Thank you. Let's appreciate Madam Grace. She was our secretary pale na alitupeleka vizuri. Let's appreciate her vizuri tafadhali. Like that. Na sasa hii nafasi nataka kuitoa kwa brothers. Tutaanza na Swale Gatheru. Yes. Karibu sana.
Thank you very much. Yeah, thank you very much. Nitaongea tu. Mtu akuje tu asimame na yeye, tumpe nguvu kidogo, tuone kama atapata nguvu. Tafadhali. Wamboi, vile nitoka ugenini, nikaja in May, ndio akaanza started telling me and asikii vizuri, so tulikuwa nampeleka afanyiwe drip. Tukaenda for a few weeks, alafu akarelocate hapa kwangu. Ile kitu inafanya ni more clear. She used to sleep down here, namletea mattress, analala hapa hivi, so to imagine that she's from here to there, that's devastating. So after that ndio tuka decide kwenda kwa Dr. Maina in town, and hapo ndio sasa alimuona akasema she needs to be admitted to hospital. Alikuwa na in her leg. So na akachukua biopsy, akasema we come back after 1 week. So tukaenda Kikuyu, she was admitted, and then after 1 week that's when we went to get the results. At that time, she was still in hospital. We didn't want the daughter to know because she was attending her exams. So, tukaenda kuchukua results and came back to hospital, and Wamboi alikaambiwa the situation. It was cancer stage 4. But we decided that day ndio decide kuenda kuchukua Marian, alikuwa amemaliza exams. And at the same time, Njehia alikuwa amesikia Wamboi aendelea vizuri, so he decided to take a plane, immediately. When tulichukua Marian, tukakuja hospitali, but I had left Wamboi, in hospital, but when we came, there was the devastating news that she had passed at 12:28. So Marian didn't get to see her. At the same time, Jehia was up in the air, and that is what happened. So, what I just wanted to explain, what happened, and that is the situation. And she was a loving sister. Alikuwa ameweka job yake hapa karibu mahali tulisimama. So, rest in peace, my sister. Let's appreciate Mr. Swale. Thank you so much hata kwa kujipa nguvu na vizuri, umeelezea vizuri, ndio watu kama kuna mtu ako na swali at least amejua exactly what happened. Nafasi hii nataka kuipatia Mr. Njehia, brother yake, the other brother, the small brother. Oh, karibu sana. Ni wewe nilikuwa natafuta. Karibu sana. Kama kuna mtu mnaweza simama naye tafadhali, tumpe nguvu. Thank you. Hiyo ndio tribute yake, tusikize vizuri Tusikize.
it is difficult to accept that you're no longer with us, but I'm grateful for the time we share together as brother and sister. You are a sister, you were a friend, a source of strength, a close confidant, my go-to person, and a constant presence in our family. Your kindness, love, and generosity touched so many lives, and your memories will continue to live on in many of us. As children, we shared laughter, dreams, challenges, memories that I will cherish forever. Through the years, no matter where life took us, the bond we shared remained unbreakable. Thank you for being there during both the joyful moments and the difficult ones. Your passing has left a space in my heart that can never truly be filled. Though you are gone from my sight, your love, wisdom, and beautiful spirit will remain with me every day of my life. I will honor you by living with the same compassion and strength that you shared us. You showed us. Rest peacefully, my dear sister. Your journey on earth has ended, but your legacy of love will continue through your children, your family, and everyone who had the privilege of knowing you. Until we meet again, you will forever remain in my heart. The good thoughts and memories I hold are the spiritual parts of life's experience that will never go away. I love you and I will miss you more than words can ever say. May God grant you eternal rest and give our family and friends the strength and comfort to carry on. For farewell thee, my beloved sister, safiri salama, tutaonana baadaye. Thank you. Let's appreciate Jehia. Jehia is requesting us to observe a moment of silence and prayer. So I would kindly now ask everyone to join me in a moment of silent prayer. Afterwards, say aloud together the Lord's Prayer, to be followed by a piece of music, especially dedicated to Mama Rama. So the song has already been done, so we can share a moment of silence, and then we can share the Lord's Prayer together. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not to temptations, but deliver us from evil. For there is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Let's appreciate Mr. Njihia. Thank you very much. Yes. Thank you. Thank you, Madam Grace. It is okay to cry. It is okay to cry. Biblia inatuambia let us mourn. Let us mourn. So the only thing we can do is to mourn with them that are mourning. Kwa hivyo ni vizuri kulia. And I want us to get to the other tukiendelea tunamalizia vizuri. So this chance nataka kuitoa kwa Edu. Edu, tafadhali napataka watu wawili watatu wenye nasimama na Edu. Tafadhali. Tupatie Edu nguvu kidogo ndio atoe tribute yake. Karibu sana. Thank you everyone for coming, aka best friend. Was when we used to
she used to tell me, Eddie, unaweza niangalilia Miriam akuja. And she used to give me 20 bob when we were small. Hiyo time tulikuwa wadogo. Then Miriam was asking me, kwani mama ako? Namwambia mama ameenda job. So I was used to buy sweets with the money I bought. The money she gave me. Going for lunch on Sundays, telling you all my problems, and you used to listen. I always called you in the middle of the night and used to pick my calls. I was crying and telling you my problems. Teaching you how to drive the car. Telling me, Eddie, unajua kudrive sana. When you moved out and came to our place, I was so excited because we would talk every day. We could talk a job. Sometimes when I was going out, I was telling you, I can't on boy usiambie babangu, and you jokingly say, utanipatia kakitu. I was like, ni sawa. Calling me a week earlier and telling me, Miriam gonna visiting day, and I used to show up all that time. We used to have our differences, like we were so tunakosana kidogo, but the next day we used to resolve our issues. I still can't believe you're gone. When I was coming every night to sleep at the hospital, you were always so happy when I was there. You were telling me, Aki Eddie, ni vizuri umekuja, nilikuwa nimeboeka. Ati nimekaa hapa peke yangu, and I told you niko hapa sitakuacha. Trying to feed you food, ukisema staki we kula kwanza, and I used to refuse to eat juu akikosa kukula mi sitakula, akikula mi nitakula. Forcing me to sleep, Eddie hebu lala, nakata. And she was so mad juu silali. Namwambia hapana, niko hapa usiku mzima, tena kulala home. Anton boy, the last words you told me is still in my mind. I'll never forget those words she told me. I'll never forget those words. Because those words, I just wish Amke tuongee vizuri. The last words were so bad. I don't know what I'm gonna do here. I don't know what I'm gonna do. Nikipigia simu namwambia shida, hadi nikiwa usiku tulikuwa tunaongea na yeye. Nikimwambia shida zangu, hata kama alikuwa mgonjwa nilikuwa namwambia tu mashida zangu. Ananisikiza na nipatia advice. So I don't know who I'm gonna talk to. I don't know. Let's appreciate Edu. Tumu appreciate. We know how difficult it was. Ni alikaa na Mercy hospitali wakati brother zake kabla wafike. He is the one who was there always. Akajipa nguvu at his age. And it is so hard for him. Na kwa tribute yake, kwa sababu alisema kwa memorial service kuna words zenye Mercy alimuacha akamwambia na zimekataa kutoka. Sababu alikiendea Mary Ann, alimwambia na Edu, ukienda hautanipata. Na Edu wakati alitoka akirudi, for sure hakumpata. So it is so hard for Edu, and we appreciate God for him. Tumpigie makofi Edu tena tafadhali, because alikaa na auntie yake
Yeye ndiye alikuwa anachunga Mary Ann. Yeye ndiye alikuwa analeta Mary Ann kanisa every Sunday. We really appreciate you Mr. Edu. Jipe nguvu na Mungu atakuzidishia, atakupatia neema na nguvu zake. And now I want us to give this chance to Mary Ann. Mary Ann, jipe nguvu. One, two. Mary Ann akuja atoe tribute yake kwa mamake. Jipe nguvu Mary Ann. Today is the hardest day of my life. Standing here to say goodbye. Feels impossible because a part of my heart is being laid to rest with you. I never imagined a day will come when I will have to speak about you in the past tense. Mom, you are my first home, my first teacher, my greatest protector, and my safest place. Before I knew the world, I knew your love. Before I could walk, you carried me. Before I could speak, you understood my cries. You gave so much of yourself so that I could become who I am today. You sacrificed more than I will ever fully understand. You wiped away my tears while holding your own. You stayed strong when life was hard. You celebrated my victories as that they were your own. And when I stumbled, you never stopped believing in me. Today, my heart is broken. Because I can no longer hear your voice, see your smile, or feel your warm embrace. There are so many things I still wanted to tell you. So many moments that I wanted us to share. I wish I had one more day, one more conversation, one more hug, just one more chance to say I love you. Thank you, Mom, for loving me without conditions. Thank you for every sleepless night you spent caring for me. Every prayer you whispered on my behalf. Every sacrifice you made without asking for recognition. Everything good in me carries a part of you. People say time heals, but I know there will always be a space in my heart that only you could feel. Losing you has changed my life forever. Still, I promise to carry your love, your values, your strength with me every day.
I will honor your memory by living in a way that will make you proud. Though tears will fill my eyes today, I choose to thank God for the precious gift of having you as my mother. Not everyone is blessed with a love like yours, and I will cherish for the rest of my life. Mom, if love alone could have kept you here, you would have lived forever. As we lay you to rest today, I do not say goodbye forever. I say goodbye for now. I believe that one day, by God's grace, we'll meet again. Until then, rest peacefully, my beautiful mother. Rest from your pain, rest from your labor. Rest in the arms of the Lord you trusted. I will love you for the rest of my life. Sleep well, Mom, until we meet again. Let's appreciate Marian. Appreciate vizuri. Thank you so much Marian kwa kujipa nguvu. And your words to your mom, so strong. Kusema ukweli, kama ni upendo wenye tunapenda, bado tungekuwa na wao. Lakini ukweli ni kwamba mahali ameenda ndio pazuri zaidi. I can assure you. Mahali ameenda ndio pazuri zaidi. Tunaambiwa na Biblia huko mbinguni kuna nini na nini? Kumejengwa na nini? Na dhahabu. Ni kweli? Huko ni asali na maziwa. Huko ni zile vitu zote nini? Mzuri. It is only that njia ya kifo na kutenganishwa na wenye tunawapenda ina uchungu. But for sure, huko kwenye mahali ameenda. Na sana sana ukienda na njia kama hiyo ya Mercy. Mtu mwenye ameokoka. Mtu mwenye anajua ukienda utanipata. Ni wangapi watatabiriwa ati wewe unaenda? Uko sure unaambia mtu ni ukienda hautanipata. Which means for sure. Alikuwa sure na anajua mahali alikuwa anafanya nini? Alikuwa anaenda. So tumwachilie aende. And I also believe, na nataka kumalizia sababu tribute tumemaliza ndio tuingie kwa kanisa. Mimi I always believe, juu nilikuanga MC wake 24/7. Kuna event alifanyia hapa kubwa sana ya Thanksgiving, bado nilikuwa MC wake. Every time angekuwa na kitu yote, nilikuanga MC wake. Now there's one thing that I believe. Mahali mama ya mtu ako, huko ndio nyumbani. Hello? Mahali mama ya mtu wako ndio wapi? Ndio nyumbani. Na ukiona mama amekubali kuenda akaacha watoto, mahali ameenda ni mahali pazuri. Tusijanganyane. Ni kweli? Mahali mama amekubali kuenda akaacha watoto, na yeye ndiye aliwatoa mahali aliwatoa, akaonyesha kama kwenu ni Murang'a, kama kwenu ni wapi, name it. Mahali alienda hapo ndio nyumbani. Me I always believe, mahali mama ya mtu ameenda, hapo ndio nyumbani. Kwa hivyo family take heart. Mercy ako mbinguni. Wewe ukisalimaniana na maneiba huku, yeye anasalimia kina Elijah. Hello? Ukienda ukiwa mtakatifu, uko juu, wewe unasalimia wale watu tunaambiwanga walikuwa watakatifu kwa Biblia. Sisi ndio tumeachwa huku tukijiuliza na mashida za dunia. Tuko pamoja? Lakini sasa tujiulize, Mercy ameenda, ni sisi tumebaki. Sababu hii mkutano ni yetu. Mercy ni kutuita, ametuita kwa hii mkutano. Tujiulize sisi wenye tumeachwa, tutaenda tukikaa namna gani? Halo? Tuko pamoja? Halo? Si usukume naiba yako hivi mtoanishe sasa. Nataka tuingie kwa format nyingine. Muguze hivi. Guza naiba yako on the left and on the right. Muguze. Muguze, nimekupatia ruhusa. Muguze sasa. Tunataka tumalize hiyo huzuni kidogo. Ndio tunaingia kwa kanisa. At least ndio mchungaji asikuje anajaribu kuwachangamsha hata neno aliingi. Umemguza? Muulize anaitwa nani? Muulize anaitwa nani? Muulize anaitwa nani? Na wewe mwambie unaitwa fulani. Mwambie unaitwa fulani. Umemwambia? Umwambie wewe
ukipotoka hapa, kitu yako ikipotea, ni yeye mwenye mumekaa na yeye. Tuko pamoja? Usio muligaretie nake, he is the only or she is the only person mwenye anajua kenye uko nacho kwa mfuko. Sawa sawa? Haya, tuinue mkono moja ya right juu, tuinue mkono ya right juu. Kama hajainua ujue iko kwa mfuko yako. Angalia vizuri. Haya, namna hiyo. Thank you so much. So nataka tuingie kwa kanisa, na program ya kanisa tutapelekwa vizuri na Minister Stanley. Minister Stanley atatupeleka vizuri kwa program ya kanisa, na hapo ndio tutasomewa mpaka eulogy. Tukifuatana hivyo, najua Mungu atatubariki. Let's appreciate Mr. Mwaniki. Thank you very much, Mr. Mwaniki. Karibu sana. Amen. Wewe ni mchungaji pengine wa kanisa lingine, ningependa tu unionyeshe kwa mkono wako mahali uko. You are a pastor. We would not want to dishonor those that the Lord has honored. So kama ni mchungaji, onyesha tu kwa mkono yako tuweze kukupa kiti hapa mbele. Amen. Kwa wakati huu nitakaribisha praise team waweze kutuongoza kwa nyimbo za sifa, za kuabudu na sifa, tunapotayarisha mioyo yetu, tunapotayarisha nyoyo zetu kupokea neno la Mungu la siku ya leo. Nina request tuweze kusimama in honor of the Lord, even as we worship, even as we praise the Lord. Tuweze kusimama kwa miguu yetu. Hallelujah. Tunakuabudu Yesu. We worship you Jesus. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Jina lako litukuzwe, mfalme wa ajabu. Hakuna aliye kama wewe, mfalme wa ajabu. We worship you, King of all glory. Hakuna mwingine kama wewe Yesu. Tunakutukuza mahali hapa Bwana, ni kwa maana hakuna aliye kama wewe Bwana. Wewe ni Mungu nyakati zote, haubadiliki. Kila majira wewe ni Bwana, tunakuabudu Bwana. Uko hapa mfalme wa ajabu, unatawala. We worship you Jesus. Oh, alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Alipo Bwana yote yanawezekana. Oh, alipo Bwana yanawezekana. Oh, alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Oh, alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Oh, alipo Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Oh, alipo Yesu oh, twasema yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Oh, alipo
alipo Roho yote yanawezekana, alipo Roho yanawezekana, 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 alipo Roho yanawezekana, 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 alipo Roho yanawezekana, 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 alipo Roho, alipo Roho yanawezekana, 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 alipo Roho yanawezekana, alipo Baba yote yanawezekana, alipo Baba yanawezekana, alipo Baba, alipo Baba yote yanawezekana, alipo Baba yanawezekana, alipo Yesu, yote yanawezekana, alipo Yesu, uko hapa Yesu, yanawezekana, 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 alipo Yesu, Yesu, yanawezekana. Ngoro yakwa nĩgũkũinĩra nĩũndũ ũrĩa we wĩ mũnene. Ngoro yakwa nĩgũkũinĩra nĩũndũ ũrĩa we wĩ mũnene. Ngoro yakwa nĩgũkũinĩra, ngoro yakwa, ngoro wewe monene, goro yako, goro yako Baba, goro yako, goro yako, wogosokeria wega waku Mwathani, none dako hoyo tomage gwethe mono na goigu odige hota wega waku Mwathani, none dako hoyo tomage gwethe mono
wega kumwathani none ndako hoyo tomage gwere mono na goiguage kwe muthenya ona otuko nuyomenya herera wega aitho maku ne mabaraga kore overi na kore duma ogo shoke wewe gai monene ma nagotire gai ogetawe wewe gai monene ma nagotire gai ogetawe wewe gai abararia moko maku monene maya nagotire geta wewe gai monene weware okuo riri waku ndugayanaga njĩra ciaku ciĩhitho-inĩ guũragĩria o arĩa wendete wewe Ngai monene ma wendo waku nĩ mũingĩ ma warutire mũrũgwa ngwĩre ũkĩhonokia ũgĩthura ũkĩnyamũra ndũre ngũgocaga wewe Ngai ambararia moko maku na igũrũ mwĩre nĩ mũnene we mũnene ma na gũtirĩ wewe Ngai Ngai mũnene ma gũtirĩ
your mouth, worship the Lord in this place. Let's have a moment of worship. Era Ngai ni agereire, ne wagereire Ngai. Gotire na Ngai ungi uhana tawe. Ne wagereire, ne twakwambararia Ngai. Ne wega ni undu wa muthenya uyu wa umuthe. We thank you, Lord God Almighty, for our lives. We thank you for our families, oh God. We thank you for the gift of life, oh God. We thank you for loving us, oh God Almighty. We thank you for mercy, Lord. Thank you for saving her life. Thank you for she was a blessing. Thank you for every day that you gave her, Lord. We lift our voices, oh God, just to say thank you in this place. Come on, somebody. Just tell God thank you. Talk to God right now. Lord, you are worthy of praise. You are worthy of worship. You are worthy of praise. Mercy is somebody who loves the Lord. She's somebody who loves to worship the Lord. Let us worship in this service. We cannot miss this moment. Lord, we worship you. I worship you, Lord. I say you are worthy. Ne wagereire mwathani. Ne wagereire Ngai. Gotire na Ngai ungi uhana tawe mwathani. Hallelujah. Hallelujah. We are going to praise the Lord. Amen. God dwells in the praises of his people. Amen. Amen. Aya, mtanisaidia na makofi. Hallelujah. Makofi kwa Yesu. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi namuinua. Umetenda mema Yesu, ametenda mema Yesu wangu, ndio maana mimi namuinua. Yesu, ndio maana mimi namuinua. Ndio maana mimi ndio maana mimi ndio maana mimi umetenda mema wewe Bwana, ndio maana sisi tunakuinua. Yesu, ndio maana mimi twakuinua. Umetenda mema Jehova Jireh, ndio maana sisi tunakuinua. Ndio maana sisi twakuinua. Ndio maana sisi ndio maana sisi ndio maana sisi ndio maana sisi ndio maana mimi ndio maana mimi. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Hallelujah. Goshai kaito goshai mulani wa beru madena twabate na mere ya roho. Goshai kaito goshai mulani wa beru madena madiete godira twabate na mere ya Goshai kai witongo Goshai madani wa beru. Hallelujah. Adena madete wo vira. Hallelujah. Batena mwele wa Goshai kai witongo Goshai madani wa beru. Adena madete wo vira. Aya, kama unaweza rukia Bwana, ruka kidogo tu hivi. Ruka kidogo tu, kidogo. Haya, ruka kwa Yesu. Nekeama
oi nekeama origeiro ni mwathani nekeama nekeama origeiro ni nekeama origeiro ni mwathani ndukone tare munyaka wiorite nikuona muthenya wa umuthi menya kwina ingi mari mathibitari-ini nikiama urigeirwo ni mwathani nikiama torigeirwo ni mwathani aya pigia Yesu makofi kwa Yesu, makofi kwa Yesu, shangwe na vigelegele kwa Yesu. Shangilia Bwana jamani, anastahili sifa na tukufu. Haleluya. Inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, inua. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Aya shangwe na vigelegele kwa Yesu. Gai wakwa wewa magegania gai wakwa wewa magegania gai wakwa wewa magegania gai wakwa wewa magegania wabarario wewa magegania wabarario wewa magegania wabarario wewa magegania omothe wabarario Horogoso wewa magegania horogoso wewa magegania horogoso Jesu horogoso wewa magegania horogoso wewa magegania wagereire wewa magegania wagereire wewa magegania haleluya 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 wewa magegania orogerwa wewa magegania Jesu orogerwa wewa magegania Jesu orogerwa wewa magegania Jesu orogerwa wewa magegania hallelujah. Hallelujah.
Amen, amen. Tunaweza pata viti vyetu. Asanteni sana. Thank you so very much praise team kwa hiyo session mzuri ya kusifu na kuabudu. Kwa uhakika kama vile ambavyo tumeambiwa, Mercy alipenda kuabudu, Mercy alipenda kumsifu Mungu, and in the same spirit. Wakati huu ningependa kuuliza ama kuna mtu yote wa serikali, maybe wewe ni chief, sub chief, area MCA, we want to give you this chance. Kama wewe ni chief, sub chief, maybe the area MCA, ama mtu yote wa serikali, tungependa kukutambua. Tungependa kukutambua wakati huu. So unaweza salimia watu. Na kama hatuna yeyote, na nitachukua fursa hii ili tukaweza kuingia to our next session ya kusoma eulogy ya our dear sister Mercy Wamboi, na nita request Grace Wamboi atusaidie katika hiyo. And in the same way, there are some cards zimekuwa distributed hapo. Unaweza scan the QR code. Ukiscan hiyo QR code, the first page inakuletea, utaona mahali imeandikwa skip. So skip that advert. Skip the advert, it will take you directly to the eulogy. Ukiscan the QR code, it will bring you to some advert. Skip the advert, itakupeleka direct kwa the eulogy. If you don't have a card, niko na zingine hapa kwa mkono. Mungu atawabariki. Amen. Thank you. Exit of an icon, forever loved, forever missed, Mercy Wamboi, sunrise 1973, sunset 2026. Alive, well lived. Saturday, 8th September 1973 was a bright day, not judged by the weather, but by events. In Kangemi, a locality in the then Dagoretti and Nairobi province, a family welcomed a blessing. A bright bundle of joy was born into the family of Mr. Edward Moiruri Gatheru and his late wife, Catherine Mary Wangoi Moiruri. They named her Mercy Wamboi after Mr. Edward's sister. The older siblings are the late Anya Ndongo Moiruri, Samuel Gatheru Moiruri, Mahamud Maina Moiruri, Nelias Wangeshi. These big siblings welcomed their baby sister with a lot of joy. And later, the family was blessed with their last born, Stephen Jehia Moiruri. And so we had a family of 6 lovely children who grew up loving one another deeply, and this was affirmed by their friendship even in their adulthood. Theirs was a life of play and enjoyment, and many neighbors they grew together with can testify to this. Mercy Wamboi stood out as a go-getter and a joyful girl who had her own way of arguing without causing chaos, something she grew up all through. And being close to cousins made growing up together even more enjoyable and memorable. We used to live, all of us, in Kangemi. We had our good time of play. As years went by, her curiosity and thirst to learn prompted her parents to enroll her in school. She joined Dagoretti Muslim Primary School in the year 1979. Being a sharp and committed girl, just like any Wamboi here, she completed her primary education in the year 1987. As a teenager,
As a teenager, her interesting O-level education was undertaken at Kiganjo Secondary School between the years 1988 and 1989, and at St. Valentine's Secondary School in Machakos, where she completed her studies by sitting for the Kenya Certificate of Secondary Education. This opened a new chapter in her life, opting to pursue a career in beauty. She enrolled in Ashley Beauty College and specialized in cosmetology. Thereafter, she got employed and with a lot of passion served the clients with utmost care, commitment, and dedication. Never in Mercy's career did she leave any gap. She would go out of her way to make sure that everyone was well served. When duty called, Mercy would roll up her sleeves and get the work done. And not only the work done, but the work done well. To her colleagues, Mercy was a friend, a family, as you have heard them say. And every advice that they sought from Mercy, they knew it came from an honest spirit. When Mercy told you it is this way, that is what she meant from her heart. So her honesty was something that we need to emulate as we continue remembering her for what she has done in our lives. Due to her wide experience and dedication, she later ventured into her own business, still in the beauty industry, where she was selling beauty products and even managed a beauty parlor. For those who do not know what a beauty parlor is somewhere where you go and you get your nails well done, you're massaged if you need that. So you can imagine the hands that the people that Mercy touched through her hands. It's like just the way you can, just if you're tired, she would go and massage you. I'm sure they felt very good. And we saw that even when we had this memorial, we had the colleagues and even clients who are very lost of words, to say the least. Beauty was Mercy's world, which she engaged in flawlessly and effortlessly, something that was evident even in her own self-care. Kama ungekosa Mercy na eyeshadow, wewe haukuwa umempata Mercy. She loved herself. You know, it's only not doing it for clients, but even to herself, she loved herself. As Mercy forged in her life's journey, she was blessed with two lovely children, Ramadan Ayub and Marian Wangoi. To say that her children were the apple of her eye will not be an exaggeration. She was proud of them and talked about them with a spark in her eyes. She would particularly introduce Rama. Si mnaona niko na kijana grown up. You know, no other parent could introduce Rama in that way. But Wamboi was doing it. He doted the baby. She prayed earnestly for them and made great sacrifices for their well-being. She raised a close-knit family, and her daughter believes that her mom was not just a mother. She was her ride or die. That is an idiom, so you can just Google and see what it means. It has like 10 sentences in it. This is evidenced by the way they spend a lot of time together. If you look at our eulogy, you're able to see the many moments, every moment in their lives, Mercy was there. And Mercy was not just a mother to her biological children. Her nieces and nephews, Mary Wangeshi, Catherine Wangoi, Leon Dongo, Edward Mwiruri, Miriam Wangoi, Mariana Wangoi, Seth Mwiruri, Ashina Wangoi, and others knew that they had a confidant in their auntie. Actually, Mamu, as we read in her tribute, fondly remembers her aunt genuine love and will hold it dear. Very many pictures they took together,
and even the jokes that she would tell her. Hizi picha ni mingi sana mamu, but for now, that is what she's going to treasure. So tight was the bond with her nieces and nephews that Eddie, as you heard him say, used to spend the nights with her in the hospital when she fell ill. And at times, because she could not walk, Eddie would carry her aunt on his back and take her to the washroom. That's the kind of connection we are talking about here. Mercy was also a grandmother to Eliana Imani and the late Hadassah Waithera, and she was always there for them. So she was a grandmother, and you know grandmothers dote their grandchildren. That is what Wambui used to do. And even when her hands seemingly full, Mercy was fully engaged and involved in their lives. She understood since a young age that strong spiritual stand meant a strong socio-economic life. This foundation was nurtured by her loving parents, who introduced her to church at PCA Church Kangemi, where she continued attending even after the family relocated to Kawangware. She later joined CPK, currently the ACK, St. Emmanuel Rirota in Kawangware. Later in life, she joined the Gloria Restoration International Ministry, and that is where Wambui was born again. That is where she was nurtured by the mom of that church to come and believe in God. She was born again and she was nurtured well. Thank you, Mom, for the work that you did for her. She began her beautiful commitment to Christ. Here she served, albeit silently. Wambui was not a noisemaker. She would just impact in her soft way, with devotion and dedication and commitment. Her faith kept the groups she was part of, the Deborahs and the Ezras, vibrant and hopeful. She was even a treasurer in the Ezra group. And treasurers, you know, they are people who are entrusted with monies. So, Wambui, in that Ezra group, we have never had a complaint of any mishandling of the finances. And she was serving people who are older than her. That shows the kind of trustworthiness that girl had. To her church family, she was a great friend, a big sister, but more so a role model to so many. She preached silently through her works, and her legacy would be, works speak louder and preach better than words. Mercy lived her life to the fullest. And this paragraph is not the end of a life well lived, but a comma of a life that charted her path to eternity. Mercy enjoyed good health all her life until earlier this year when she started feeling unwell. And in July of 2026, her health deteriorated and she was rushed to Kikuyu PCA Hospital, where she was admitted on 17th of July 2026. While undergoing treatment, she transitioned to eternity on Tuesday, 28th July at 12:20 p.m. Mercy was just a few days shy to age 53, because in September, Mercy would have turned 53. So, she rested at age 52 and has left behind 2 children and 1 grandchild. Her life on earth wraps up as one full of peace, diligence, joy, laughter, faith, and resilience. Mercy is not a withered flower, but one that blossomed into heavenly beauty and into eternity. Fare thee well, Mercy Wambui Mururi. It is not just a quote, but it is true to Wambui. You fought a good fight, and you have kept the faith. In another time, in another place, we'll meet again. Till memories fades and life departs, live forever in our hearts. Fare thee well, Mercy Wambui.
Amen, amen. Thank you so very much, Grace, for that wonderful eulogy about our sister. On Sunday, I think Grace also challenged us and asked us, just be careful what will be said of you. Bwana Yesu asifiwe. What will be said of you? Ni nini itaandikwa kukuhusu wewe? So right now, it is when you are writing your eulogy. Who are you? Wewe ni auntie mugani? Wewe ni uncle mugani? Wewe ni mama mugani? Wewe ni bibi mugani? Ama wewe ni bwana mugani? Sasa ndio unafanya nini? Sasa ndio unafanya nini? So kila wakati mahali popote ulipo, just kuwa careful when una relate na watu, kuwa careful wewe ni nani, kwa sababu tumeandika ile yenye Masi alikuwa na tutaandika ile yenye wewe utakuwa. So tumefika wakati mwingine ambapo tunataka kumtolea Bwana. Ni wakati wa matoleo. Ningeomba isaidiwe na ushers wawili watatu. Hata tunapomtolea Bwana, it is a time that even as a church, it is a time offering ya siku ya leo. I know there were bills and there were so very many other things, hata zingine hidden bills. So it is a time to give. Hata unaweza kuwa hauku manage kukuja kwa any committee meeting, you never gave out your pledge, you never gave out maybe what you wanted to give towards this. It is ni wakati huo kile ambacho pengine ulikuwa umepurpose kupatiana. Matoleo ya leo haikuangi ni ya kanisa, lakini inakuanga ni ya kufanya nini? Kuacho tu bado hapa kwa familia. Kwa hivyo hata kama ulikuwa na anything yenye ulikuwa unataka kutoa kwa sababu ya our dear sister Mercy, it is a time that you can do that. Na kwa wale ambao wanatoa kwa M-Pesa, bado tunatoa kwa namba ya Steven Muirore, Steven Njehia, Steven Muirore, na tutabarikiwa. The number kama hauna ni 0792 323796. Kwa wale ambao wanatoa kwa M-Pesa, namba ya M-Pesa ni 0792 323796. Tarudia tena 0792323796. Kuna ushers wanazunguka. You will give your offering na Mungu atawabariki. Tunapoimba huu wimbo, matoleo yanapochukuliwa, tiga wale mwana wako kido erera vocia ngoro yakwa nisijahotiwe. Tiga wagaragirio kajira gatere mothe mekikaga niguo nyone wega igoro ria maundu mothe we Ngai wikaga magegania wiyurite hinya na nikio ngoro yakwa ihuire gikeno nikumenya ndi nawe we mundu iriri wahonirie ngoro ya twana honi njega gutire kindu kiega ingĩhoya njage tondũ wĩ mũheani wa indo ciothe njega na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte hinya igũrũ rĩa maũndũ mothe
Ngai wekaga magegania wĩyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ ĩreri. Amen. Ningependa the offering ikuje tuweze kuomba. Tuinamishe nyuso zetu tukaweze kuomba kwa sababu ya matoleo ambayo tumetoa. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunakuabudu, tunalitukuza jina lako. Asante. Thank you, you who says that you give seed to the sower. Thank you that you've given us substance that we may come and give, oh God. We don't take it for granted for this chance. So Lord God Almighty, it is my prayer this afternoon that for every hand that has been stretched to give this day, the Lord God Almighty, you shall reward them, O God. And Lord God Almighty, even they that have given, even because of this noble cause, O God, even in the course of the week, O God, I pray, because of their generosity, Lord, may you bless them, may you increase them in the mighty name of Jesus Christ. In accordance to your word that says, he who waters others shall himself be watered. I pray, the Lord God Almighty, that you shall water them with your blessings in the name of Jesus. We thank you, we bless you, and we honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ni wakati mwingine mzuri. I just want to make this announcement. Ikiwa unahitaji maji, kuna dispenser iko just at the entrance here. Ikiwa unahitaji maji, there's a dispenser there. Unaweza enda pale na ukaweza kupata maji na Mungu atawabariki. Kwa nafasi hii ni nafasi njema ambayo tutaweza kusikiza neno la Bwana, na ninataka kumkaribisha Minister Eunice akaweza kuombea mhubiri wa siku ya leo, na Bwana atawabariki. Majina yangu ni Minister Stanley Mwaniki. Mungu awabariki. Amen. Amen. Nikiomba tukasimame tunapoenda kuingia hii kipindi, na ombi langu nikiomba tufugue mioyo yetu, kwa sababu Biblia inatuambia ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake, bali kwa neno linalotoka kwenye kinywa cha Bwana. Haleluya. Haleluya. Neno ni letu, kwa hivyo tuandae mioyo yetu, kwa sababu ninajua hata ile uponyaji tunataka ni ya nafsi. Na ni kupitia neno Mungu anaweza tunenea ili akaponye mioyo yetu. Kwa hivyo ninapoenda kuomba, fungua moyo wako ili Bwana anene nawe. Baba, katika jina la Yesu tunakuja kwako adhuhuri hii ya leo Bwana, tukijikabidhi mbele zako Mungu uishie milele Bwana. Tumekusanyika mahali hapa kwa kusudi Mungu wa amani, na jambo ninalokuomba mchana huu wa leo, ukanene na mioyo yetu siku ya leo. Inua nafsi siku ya leo Bwana. Tembelea mwanadamu mahali hapa Bwana. Ponya mioyo yetu kupitia neno lako Mungu wa amani, na sifa na utukufu zitakurudia siku ya leo. Ninajua kuna chombo umeandaa kutunenea. Ninamkabidhi mtumishi wako mikononi mwako, nikiomba Roho wa Mungu ukamtumie kwa sababu ya kila nafsi Bwana. Tembelea maisha yetu kutupitia, mpatie neno la kila mtu mahali hapa Mungu wa rehema. Ninaomba Roho Mtakatifu ukamuongoze na ukamuelekeze, na sifa na utukufu zitakurudia. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Amen. As we are studying, I want us to welcome the man of God as he come to minister to us this afternoon. So let us put our heart together. Hallelujah.
Haleluya. Haleluya. Muriega. Habari zenu? Muriega. Habari yenu? Ukinyage hivi mutirenda kungeithia. Sasa salamu mtai kunisalimu. Muriega. Habari yenu? No murire muikare thi. Nani amemwambia mkaketi? Ndiroria no wamuhe rutha rwa guikara thi. Nauliza nani amewapa nafasi ya kuketi? Tangeithirio cio wi hakuhi nawe. Nisalimie kwa niaba yangu yule ambaye umeketi karibu naye. No mwere ni ngwendete. Na umwambie nakupenda. No Ngai ni akwendete makiria. Lakini Mungu anakupenda hata zaidi. Muriega inywe mwaikara haha. Habari yenu nyinyi ambao umeketi pande hii? Tuko salama, tuko pamoja. Are we okay? Are we together? Oguo turugamite. Vile hivyo ambavyo tumesimama. Nataka kuwapatia hadithi kidogo. I want to give you a short story. So that you may relax. Ili kwamba ukaweze kutulia. Ndaigua kwerwo kuna pahali pa kunywia maji. Ni dispenser. Dispenser ni ya pahali ya? Ni pahali pa maji. Asikia kuna chombo cha kutoa maji ya kunywa. Lakini pale kwa gate nimeona soda. Na pale langoni nimeona kuna soda. Lakini ile unagharamia. That one you have to pay for it. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Kulikuwa na mhubiri. There was a preacher. Na kukakuwa na driver. And there was a driver. Ambayo ni taxi driver. Who was a taxi driver? Sasa huyu mhubiri, this preacher, alikuwa anapelekwa pahali pa kuhubiri na huyu taxi driver. He was being taken by this taxi driver. Na huyu taxi driver alikuwa very rough. And this taxi driver was very rough in driving. Wakati mwingi, so many times, huyu mhubiri alikuwa ananugunika. The preacher was complaining. Analalamika. And complaining. Because of the roughness of this driver. Kwa sababu ya ule uendeshaji mbaya wa yule dereva. Lakini naye alikuwa anasema, lakini pia wacha nishikilie hapa juu. Let me just hold. Alikuwa anafurahia. He was kimoyoni ndani kwa ajili alikuwa anafika haraka. Inside him he was very happy because he was getting to his destination. Alikuwa naomba. He was praying. Akiwa ameshikilia pahali juu. While he was holding somewhere on the car. Akiuliza huyu taxi driver. While asking the taxi driver. Is this the way that you drive? Je, hivi ndivyo wewe uendesha gari? Naye taxi driver anasema. The taxi driver used to answer. That is my tactic. Huo ndio ujuzi wangu. I am here for business. Niko hapa kwa ajili ya biashara. I want to make money. Nataka kutengeza pesa. It is not only the pastor, let's say the man of God. Sio tu mtumishi wa Mungu. Ati alikuwa anapeleka. That was driving. Watu wote walikuwa wananugunika. Walikuwa na complain. They were complaining. Lakini wakiwa katika ile hali, I want you to try to imagine. Nataka uanze kuangazia. Ukiwa na huyu taxi driver. Akiwa with this taxi driver. Maombi yale ambayo unaomba ukiwa kwa hiyo taxi. The prayers that you pray while inside that car. Kila wakati ulikuwa unasema, every time Mungu nilinde. Oh God, that you may protect. Mungu nifikishe. Oh God, that you may make me get. Kila wakati unawaza mambo ya Mungu. Every other time you meditate upon the things irrespective of the situation. Kando na hali iliyo. Irrespective of the circumstance. Kando na hali iliyo. Irrespective of the challenge. Kando na changamoto. Huyu alikuwa naomba. He was praying. Sasa wote wakakuja wakakufa. And all of them came and died. Wakaenda mbele za Mwenyezi Mungu. They went before the Lord. Huyu pastor alikuwa nadhania yeye at least ndio atashukuriwa haraka. The pastor thought maybe he was being taken the first. Lakini Mungu akaangalia kwa records. But while God was looking at the records. Akasema wale wote ambao walibebwa na huyu taxi driver. And all of them that were being driven by this taxi driver. Walifika biguni. They go to heaven. Kwa ajili walikuwa naomba. Because they were praying. Bwana asifiwe. Kila wakati walikuwa nakumbuka every other time kila wakati walikuwa nalilia every time they were crying before the Sasa huyu pastor akauliza, naye huyu pastor akaulizwa, and this pastor was asked, kwa nini huyu mtu ameenda pale? Why is this person going there? Akaambiwa, and he was told, huyu ameleta watu wengi biguni, this one has brought so many kuliko wale ambao wewe mwenyewe umeleta, than those ones that you brought to yourself. Sasa nataka niwaulize, I want to ask you, mnataka nikuwe man of God ama huyu taxi driver? You want me to be a man of God or this other taxi driver? Ninyi mtanijibu. I want you to answer me. Huyu tafadhali niambieni, nikuwe driver ama man of God? Please tell me, do I become a driver or a man of God? Nikuwe nani? Akuwe nani? Nikuwe driver. Kwa hivyo tuende haraka haraka. So we sitawahurumilia.
Bwana asifiwe. Praise the name of God. Mnaweza keti You in can now Jesus sit. mighty name. Katika jina la Yesu. Tunaomba hapa, naweza wekelea hapa tu. He can still put it Mercy namjua. I know Mercy. Namfahamu. I understand her. Na naomba upeleke hapa mbele kidogo. I want to Mapana nitawekelea hapa. we are going to put it here. Ndio nisaidie tusome. She is my daughter. She is my daughter. Yeye ni msichana wangu. Naomba usogeshe hapo tu mbele kidogo juu. Hapo tu kidogo. Nikuwekelea tu na niko karibu hapa na mzee, kwa hivyo hakuna mtu ataniuliza. And I'm close here. Huyo ndio baba Mercy. He is a Na amenipatia ruhusa wakati nimekuja hivyo, nimemuuliza niwekelee Biblia yangu hapa juu. He has given me permission because I asked Akaniambia endelea. And he said Sasa kama huyo amenipatia ruhusa, wewe ni nani? If he has given me permission, unijime hiyo ruhusa. So that you may deny me that permission. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Nataka kumshukuru Mungu kwa ajili ya wema ambayo ametufanyia. I want to thank God because of the goodness he done to us. He has done so much. Ametenda mengi in our lives. Ndani ya maisha yetu. Each and every one of us here. Kila mmoja wetu hapa. We look glorious. Tunaonekana wenye we look utukufu. beautiful. Tunaonekana warembo. We look handsome. Tunaonekana wazuri. Just because that the Lord God Almighty kwa sababu tu Bwana Mungu has not forsaken us. Hajatuachilia. Nataka kuchukua hii nafasi kidogo tu. Nidada kuyaka hidagaka tu. I am a man of God. Aniye demotugatiri. But under authority. Na de wa mamlaka. Hallelujah. I am privileged nimepata nafasi to be a man of God. Kuwa mtumishi wa Mungu. Under a woman of God. Chini ya mama ama mtumishi wa Mungu. I don't want to call her here because I know how she is feeling. Sitaki kumwita hapa maana najua kile ambacho anahisi. Because Mercy kwa sababu Mercy was her best friend. Alikuwa rafiki wake wa dhati. She was not only a member in our church. Hakuwa tu mshiriki wa kanisani mwetu. But her best friend. Bali rafiki yake mkuu. So it would be wicked of me. Kwa hivyo itakuwa uovu sana kwangu. To call her to come and testify about Mercy. Kumuita na kuja kushuhudia kuhusu Mercy. She was our friend. Alikuwa rafiki yetu. And I'm talking about the woman of God. Na nazungumzia kuhusu mwanamke wa Mungu. Pastor Irene. Mchungaji Irene. I acknowledge you. Na kutambua. I appreciate you. Na kushukuru. By the way, thank you. Hata hivyo asante. For leading me into salvation. Kwa kuniongoza kwa wokovu. She is my wife. Yeye ni mke wangu. She prayed for me. Akaniombea. When I was on the other side. Nilipokuwa upande ule mwingine. When I was on the other side. Nilipokuwa upande ule mwingine. When I was on the other side. Nilipokuwa upande ule mwingine. Which side am I speaking about? Nazungumzia upande mgani? Hĩndĩ ĩrĩa ndanyuaga. Wakati nilikuwa nakunywa pombe. Hĩndĩ ĩrĩa ndagucagia thigara. Wakati nilikuwa navuta sigara. Hĩndĩ ĩrĩa nderoragĩra maũndũ ma thĩ. Wakati nilipokuwa nikijangalia ngauga maya nĩmo ndaciarirwo gwĩka. Nikasema nigazaliwa kufanya haya. But it reached a point. Lakini kafika wakati. Where I found out. Nikagundua. That whatever that I do. Kwamba chochote ninachokifanya. Is not even beneficial to myself. Hata kinifaidi mimi mwenyewe. Neither is it beneficial to my family. Na hata kimfaidi jamii. Every other time. Kila wakati mwingine. Even though I was a peaceful man. Hata ingawaje nilikuwa mtu wa amani. Even though I felt comfortable. Hata ingawaje nilihisi starehe. Even though I had money. Hata ingawaje nilikuwa na there was a craving within me. Kulikuwa na there was a thirst within me. Kulikuwa na kiu ndani mwangu. That thirsted for the King of Kings. Kiu cha shauku ya that thirsted for the living water. Kilichoshaukia maji. And the moment that I received Christ. Na wakati nilipopokea Kristo. I felt comforted. Nikahisi kufarijika. I forsook about money. Nikasahau kuhusu pesa. I forgot about business. Nikaachana na biashara. And I went into the business of the Lord. Nikaenda katika biashara. Today I am a proud man. Leo mimi ni mtu mwenye. I am a billionaire. Mimi ni billionaire. I am a millionaire. Mimi ni millionaire. I am a trillionaire. Mimi ni wenye and I know that heaven is my throne. Na najua mbingu. I know I am on my way. Najua niko kwa in the mighty name of Jesus. Jina la Yesu. Ndukirega kuhurira ruhi. Ukataka kunipigia makofi. He mundu wahe gitio handu ha nguthiete na hau afisi area nene. Kuna mtu ambaye amenipatia heshima nilipoenda katika afisi hiyo kuu. Na Maina kwa wapi? Maina. Ni athie. Mundu ucio wamuona. Mtu huyo ukimuona. Ekirite tawe ka. Amevaa ka white. Umure nyua soda ya koko. Umwambie hata mimi nakunywa Fanta. No tindiragura. No, sio sisi tunanunua. Na ndirenda ikare tondu ndanyota. Hatutaki ikae maana tukisikia. Niguka hari ari tumuhurira ruhi. Tutakuja mahali yako. Mpigieni makofi.
na uharakishe. Ndathi ndarugama haria ngurugamaga. Nimeenda nikasimama mahali ambapo nasimama. Ajira ndio kana ni ajui. Ajira aba uingire haha. Akaniambia kwanza ingia hapa. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Praise the name of the mighty God. Jina Bwana tukuzwe. Umuthi ndirenda kwaria dakika nini muno. Leo nataka kuzungumza muda mchache sana. Na tuiguithanie. Na tukubaliane. Jitagwo Pastor Maina. Naitwa mchungaji Maina. I am a man married to one wife. Mimi ni mtu mwenyeoleka kwa mke mmoja. I have 2 grown-ups. Nina watoto wawili wazima. I am a glad father. Mimi ni babu. I am a father. Mimi ni baba. I am a brother. Mimi ni ndugu. I am a sister. Mimi ni dada. And I am also a friend. Na pia mimi ni rafiki. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Do you want me to go that way? Mnataka ni pande huo? I thought you are a psalmist. Nilidhani wewe ni mzaburi. Jehia, you are a psalmist. Jehia, wewe ni mzaburi. Tufanye collab moja saa hizi. So that we can do one collab right now. Kuna moja umechatoa pale wakati ulikuwa unafanya tribute ya Mercy. There's one that you produced mpaka mimi mwenyewe nikaanza kujiuliza. I have been your friend. Nimekuwa rafiki. What is it that you have never sung for me? Kwa nini hujai niimbia? Bwana asifiwe. Hiyo ingine tutaongea baadaye. Hayo mengine will speak later. Nataka nizungumzie jambo kidogo tu. I want to talk about something very little. Na ndio naomba tusome Biblia zetu. That I want us to read our Bibles. The word of God is the lamp to our feet. Neno la Mungu ni taa ya miguu yetu. And the light to our path. Na mwangaza wa njia yetu. Let's start with Isaiah. Nataka tusome just 3 verses. Nataka tusome mstari 3 ya Isaiah. Isaiah 1 and 2, 57. Isaiah 57. Wale ambao wamebeba Biblia. Those that have carried their Bible. Wale ambao tulikuwa tunapatana pale wakati wa fellowship. Those that were meeting during the time of fellowship. Kule kwa familia ya Muiruri. The home of Muiruri's family. Kuna mhubiri pale alikuwa anatuambia kila wakati ubebe silaha yako. There's a preacher was telling us to be carrying always our. Sijui kama uko na silaha yako, Biblia ndio silaha yako. I do not know if you have your weapon which is your Lakini Bible. nataka nifupishe, unaweza ichukua ikiwa kwa simu kwa ajili neno ni neno. But I want to shorten it, you can take it in your Kama iko kwa simu, najua sio watu wengi wamebeba Biblia. I know there are not many who have carried the Bible. Majority of us have transited to digital. Watu wengi tumeweza kuvuka mpaka kiwango cha digital. So open your Bible. Kwa hivyo fungua Biblia yako. Isaiah 57. Isaiah 57. 1 and 2. 1 na 2. Tusomewe. Biblia inasema, mwenye haki hupotea, wala hakuna hata mmoja awezaye hilo moyoni mwake. Mwenye haki hupotea. Mwenye haki hupotea. Mwenye haki hupotea, wala hakuna hata mmoja awezaye hilo moyoni mwake. Watu wataua huondolewa, wala hakuna hata mmoja anaelewa kuwa wenye haki wameondolewa, wasipatikane na maovu. Wale waendao kwa unyofu huwa na amani, hupata pumziko walalapo mautini. Nataka tusome zote ndio tusirudi kwa Biblia tena. John 9. Yohana 9. 2 and 3. 2 na 3. Biblia inasema, wanafunzi wake wakamuuliza, Rabi, ni nani aliyetenda dhambi? Ni huyu mtu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akawajibu, huyu wala wazazi wake hawakutenda dhambi. Alizaliwa kipofu ili kazi za Mungu zidhihirishwe katika maisha yake. Ya mwisho tutasoma 2 Corinthians. Ya mwisho wa Korinto wa pili. 5:1. 5:1. Biblia inasema, kwa maana twajua kwamba kama hema yetu ya dunia tunayoishi ikiharibiwa, tunalo jengo kutoka kwa Mungu, nyumba isiyojengwa kwa mikono ya wanadamu. Abia mwenzako shikilia hapo. Tell your neighbor, hold on to there. Na umuulize tumesoma wapi na wapi. And ask them, where have we read? Akipata zote tatu, mwambie achukue 500 kwangu. And if he or she gets the 3 of them, let them get 500. Ni gani na gani? Ni gani? Sema. Sema, ameshika? Isaiah 57. Isaiah 57. 1 to 3. 1 mpaka 3. John 9. Yohana 9.
Na wewe umesoma gani? Ni wewe umesoma hiyo ingine? Yohana 9:2-3. Okay, sawa sawa. Hiyo ingine tumesema mambo ya John. Wakorintho wa pili. Imeongea juu ya nini? Yesu kuhusu kipofu. Okay, wacha niseme ya kwamba hiyo ingine imeongea mambo ya tent, pahali umekaa. Let me say the one that you've read, it has spoken about the tent. Sidio? The tent that you are sitting under. Hiyo ingine imeongea ya kifo cha mwenye haki. The other one has spoken about the death of a righteous person. Bwana asifiwe. Na hiyo ingine ni swali wanafunzi wanauliza Yesu. And the other one is a question that the disciples are asking. Nani amefanya dhambi? Who has sinned? Ndio huyu mtu akuwe kipofu. So that this person was born blind. Nataka ni jibu ama nizungumzie I want to answer or speak about of a question. Ya swali. Kwa nini? Why? Many other times wakati ni mwingi we ask of the word why. Tunauliza neno kwa nini. I know even now. Najua hata sasa hivi. Seated where you are seated. Ukiwa umeketi hapo ulipoketi. Irrespective of what we are saying. Kando na kile ambacho tunasema. There is something that you are asking. Kuna kitu ambacho unauliza. Why mercy? Kwa nini mercy? Why at a time like this? Kwa nini wakati kama huu? You came to encounter with her. Ulikuja kukutana naye. You came to visit her. Ulikuja kumtembelea. You came to fellowship with her. Ulikuja kushiriki pamoja naye. But eventually, lakini hatimaye, you found out she has gone. Ukapata kwamba I know what came into your mind. Najua kilichokuja mawazo yako. Kwa nini? Why are you here? Kwa nini uko hapa? Why are you here? Kwa nini uko hapa? Why are you here? Kwa nini uko hapa? To see your neighbor. Kuona jirani yako. Why are you here? Kwa nini uko hapa? To be seen. Kuonekana. Why are you here? Kwa nini uko hapa? To encounter with a friend that you used to meet with. Kukutana na rafiki ambaye ulikuwa unakutana naye. Why are you here? Kwa nini uko hapa? Why? Kwa nini? There are three reasons as to why people ask why. Kuna sababu vitatu kwa nini watu they want to know the cause. Wanataka kujua sababu ama chanzo. Bwana asifiwe. Praise the name of the They Lord. want to know the cause. Wanataka kujua chanzo. After the cause they want to know the reason. Baada ya chanzo wanataka kujua sababu. Bwana asifiwe. The reason as to why that thing has happened. Sababu kwa nini hiyo jambo and eventually na hatimaye they want to know wanataka kujua what is next. Ni nini kinachofuata. Bwana asifiwe. That is why they ask about why. Wanauliza kwa nini. The word why neno kwa nini is an adjective. Ni neno ni adjective. Adjective ni kitu ambayo inauliza swali. You need to know the cause. Adjective something that asks a question. The word why is a noun. Neno kwa nini it describes. Inaelezea. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Tuko pamoja. Are we together? Kuna walimu wa Kiingereza hapa. Je, tuko na walimu wa Kiingereza? Bwana asifiwe. Ai tena mmenyamazia. Mkinyamaza na mimi nanyamaza. Hata watu wa kale. Hata watu wa kale mmeninyamazia. Even the current people you kept quiet. Aki imagine kusoma mnasoma sana. Is it that you have studied a lot? Or you are deliberating? Ama mnaangazia? I'll keep on asking you questions. Nitaendelea kuuliza maswali. Because I need your attention. Kwa sababu nahitaji umakini. Bwana asifiwe. You have asked me. Mmeniuliza. Nikuwe huyu taxi driver. Nikuwe the taxi. Leo sitakuwa mhubiri. Today I'm not going to be. Nitawapeleka mbio. I will take you fast. Mpaka tufike. Until we get to our Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Pahali tumesoma Isaiah 57. Where we've just read in Isaiah 7. One thing that I want to assure you. Kitu kimoja nataka kuhakikishia. Is that mercy. Ni kwamba mercy. Who is resting here. Ambaye amepumzika hapa. Is already with the Lord. Yu pamoja na Bwana sasa hivi. This is what I call. There are two types of death. Kuna aina mbili ya vifo. There is a righteous death. Kuna kifo cha haki. And a wicked death. Na kuna kifo cha uovu. Irrespective of the cause. Kando na sababu ama chanzo. And I will show you in the scriptures. Na nitakuonyesha katika maandiko. People that have died. Watu ambao wamekufa. Righteous death. Kifo cha haki. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Biblia inasema ya kwamba. The Bible says this. That when the righteous die. Ni haki wanakufa. Nobody takes note. Hakuna mtu anagundua. Bwana asifiwe. Because of the word why. Kwa sababu ya when the righteous die. Wakati mwenye haki anakufa. Nobody even gives credit to God. Hakuna mtu anampatia sifa Mungu. I want to give an illustration. Nataka kupatia na maelezo. Mapera.
Mizabibu. Kuna mti iko hapa. Si haya tunaziitaga mapera. There's a tree here. Si ndio? Kuna mapera iko hapa na iko ready. I wish kuna mtu ambaye anaweza nifikia hata kama ni moja tu mbili. Natamani kungekuwa na mtu mmoja angeweza kufikia. Naomba tu. Tunaomba tu. For the purposes of illustration. Kwa sababu ya maelezo. Uchune tu kamoja tu. Tuchunie mbili tu. Leta kamoja. Hapo tu uko. Thank you. Thank you. Let me have it. Wacha tupate hiyo. Machune nyeje iva vizuri. Umesikia hiyo swali ameuliza? Amechuna ile? Haiva vizuri. Imeiva. Nani amechuna hii mapera? Nina? Ni huyo madam. That's madam. Huyo ndio mwenye mti. That's the owner of the tree. Sawa sawa. Hallelujah. Ni yeye amechagua kuchuna hizi. She's the one who has decided to pluck this one. Bwana asifiwe. Amechuna either kama imeiva ama haijaiva kwa ajili whether they are ripe or not. Either ripe. Iwe imeiva. Either low. Ama iwe it belongs to her. Yote ni yake. Sawa sawa? Sawa. That is what happens to us when God picks us. Hivyo ndivyo inavyofanyika kwetu wakati Mungu anatuchukua. In a farm, especially they that are farmers. Katika shamba haswa wale ambao wako na mashamba. I want to give a good example. Nataka kupia na mfano mzuri. Of a maize cob. Ya mahindi. Unajua aina gani ya maize cob? Which type of maize do you know? Kuna mtugo. Kuna mahindi ya kuchemsha. Si ndio? Ndio. Kuna mtugo. Kuna mahindi ya kuchemsha. Mahindi ya kuchemsha na Kiswahili. Ya kuchemsha. Si ndio? Hiyo ingine inaitwa ngara. Hiyo ingine inaitwa ngara. Yeah? Gara. Oh, ngara. Ni gara. Zimbetetia. Hiyo imefanywa nini? Hiyo imechomwa kwa sufuria. Ni kuchoma, ya kuchoma. Si ndio? Hiyo ingine nayo inakuwa uga. And the other one becomes unga. Yote imetoka wapi? All of it has come from maize cob. Si ndio? Kwa maize. Imetoka kwa mahindi. Si ndio? Come from maize. Hii ya mtugo. This one for haikuagi imekomaa kabisa. It is not very well ripe. Si ndio? Ile ya choma this one for haikuagi na maziwa. It doesn't have milk. Si ndio? Si ni sawa? Okay. Sinaongea na watu ambao wananielewa. I talk to people who are understanding me. Ile ingine ni lazima ikauke. The other one must dry. Who decides kama ni ya mtugo ama ni ya choma ama ni ya uga? Nani anaamua kama itakuwa ya kuchemsha, ya kusaga ama ya kuchoma? The farmer. Mkulima. Who is the farmer? Mkulima ni nani? God is the farmer. Mungu ndio mkulima. Si ndio? God is a farmer. Mungu ndio mkulima. It is him who decides. Ni yeye ambaye anaamua. Kama ni mtugo, kama ni ya kuchemsha, kama ni mahindi choma, kama ni ya kuchoma, kama ni ugali. Kama ni ugali. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Unaweza kufa ukiwa 5 years. You can die while 5 years. Ama 3 years ama infant. Ama mtoto mdogo sana. Hiyo ni mtugo. Hiyo ni ya kuchemsha. Sawa sawa. Hapa naona Masi at least ako 50 something. Hapa namuona Masi akiwa 53. Hiyo ni ngara. Hiyo ni mahindi ya kuchoma. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Lakini yote it is in the hands of. Yote iko mikononi mwa Mungu. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. It is in the hands of. Iko mikononi mwa. We are living in a world full of sin. Tunaishi katika ulimwengu uliojawa dhambi. Where that the righteous are not acknowledged. Mahali ambapo wenye haki hawatambuliki. Even the truth is not accepted. Hata ukweli haukubaliki. We are living a true in a life. Tunaishi katika maisha where sin is never punished. Mahali ambapo dhambi haiondoki. In fact, that is where the majority of the people are. Hata hivyo hapo ndipo where sin is. Mahali ambapo dhambi lipo. Bwana asifiwe. But one thing that I know. Lakini jambo moja nalolifahamu. That we are in a kingdom. Kwamba tu katika ufalme. We are in a family. Tuko katika jamii. We are in the body of Christ. Tuko katika mwili wa Kristo. Because God Almighty. Kwa sababu Mungu mkuu. Ni ukuliaga. Chakula kimtafutie ile mzuri kidogo. Amen. Amesema God sometimes removes good and faithful people. Mungu wakati mwingine anatoa watu wazuri na waaminifu. Through death. Kupitia kifo.
before disaster strikes. Kabla uharibifu haujaingia. A testing that could overwhelm jambo ambalo linaweza kuwa kuzidi or to prevent them from falling into sin. Ama kuwazuia kuanguka katika dhambi. Wakati mwingi Biblia inasema many of the time that the Bible says, as we have read, kama vile ambavyo tumesoma, that it is the sole responsibility kwamba ni jukumu or the decision of God ama uamuzi wa Mungu to pick whomever that he wants. Kuchagua yule ambaye anamtaka. And he desires, na anatamani, he desires to be with good people. Anatamani kuwa na watu wazuri. A situation might be coming hali inaweza kuja which we are not aware of. Ambayo hatuna ufahamu. And God knows na Mungu anajua that the trials that are coming, kwamba zile ambazo the temptations that will come will cause you to fall. Itakusababisha. And it is the soul that he sins na kama ni dhambi that he dies. Dhambi ambayo inakufa. Bwana asifiwe. So he chooses to pick you up. Kwa hivyo anachagua he chooses to elevate you. Anachagua kukuinua. He chooses to glorify himself. Anachagua kujichukua. Oh, through him. Kwake utukufu. Through death. Kupitia kifo. Praise the name of the mighty God. Jina Bwana tukuzwe. Death for the righteous kifo cha wenye haki is a description, ni maelezo, as a place of rest, kama mahali pa pumziko, and a peace, na amani, than a punishment. Kando na adhabu. Bwana asifiwe. When you die righteous, ukikufa mwenye haki, the Bible says that we rest in the Lord. Biblia inasema kwamba tupumzike. We rest in the Lord. Tunapumzika. He has rested in the Lord. Amepumzika kwa Bwana. She is safe wherever that she is. Yu salama mahali it is God who has picked her. Ni Mungu ambaye amemchagua. It is God who has promoted her Ni Mungu ambaye to the next level. Mpaka kiwango in the mighty name of Jesus. And I want to give you at least 5 people nataka kupatia watu in the scripture katika maandiko who died when they are righteous, wakiwa wenye haki, irrespective of how they died. Kando vile walikufa. Because many other times that we think that resting in the Lord, kwamba kupumzika kwa you Bwana, just sleep unalala tu and never wake up. na utaamka. You just sleep unalala tu and never wake up. na utaamka. There is one whom I'm calling Abel. Kuna mwanamke tunajua mambo ya Abel. Tunajua mambo ya Abeli. Aliuliwa na nani? Aliuawa na nani? Aliuliwa na nani? Aliuawa na nani? Alikuwa anajua? Was God knowing? Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Almighty God. Righteous Abel was the first recorded human death. Alirekodiwa kama kifo cha kwanza. Murdered of jealousy. Akiuawa kutokana na wivu. By his brother. Na ndugu yake. You can get that one in Genesis 4:8. Unaweza pata hiyo katika Mwanzo 4:8. And I did a lot of history. Na nikafanya historia I digged into the scripture. I looked at the theologians. And the Bible tells me that Abel died at the age of 100. Na Biblia inaniambia nikagundua kwamba Abel alikufa kwa miaka 100. That is Old Testament book. Hiyo ni katika Agano la Kale. I want to speak about Zechariah. Nataka kuzungumzia kuhusu Zekaria. The priest described as righteous anaelezewa kama mwenye and blameless. Na bila doa. Was killed between the temple altar. Aliuawa katikati ya hekalu. And the sanctuary. Na lile jengo. Huyu aliuliwa kanisani. This one was killed in the church. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Sio kule kwa walevi. Not in the drunk. Sio kule ati kwa wakora. Not with the alikufia. Alikufa. Lakini remember, but kumbuka, the sanctuary is the house of God. Hekalu ni nyumba ya Mungu. But God allowed it. Na Mungu akaruhusu. That the Zechariah had to be killed. Kwamba auawe. Because when God leads you, kwa sababu Mungu wakati you do not determine sio unachagua how we are going to die. Jinsi ambavyo utakufa. It can be an accident. Inaweza kuwa ajali. It can be suicide. Inaweza kuwa kujinyonga. It can be hanging. Inaweza kuwa kujinyonga. It can be inaweza kuwa a disease. Ugonjwa. And now we go to the New Testament. I'm speaking about John the Baptist. Na kuzungumzia kuhusu Yohana Mbatizaji. The man who spoke about Jesus Christ. Mtu ambaye alizungumzia kuhusu Yesu. Commended by Jesus as a great prophet. Kama nabii mkuu. He was beheaded alikatwa kichwa by Herod. Na Herode. We as believers, sisi kama Wakristo, we would have expected tungetarajia God to kill Herod. Mungu kumuua Herode. But did he? Lakini je, alifanya hivyo? Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Praise the name of the mighty God. Herod, no, John the Baptist Yohana Mbatizaji died at the age of 30 to 35 years. Alikufa kati ya umri wa miaka 30. Wale ambao wanataka kujua zaidi, we have a class in Glory Restoration Ministry. Wale ambao you want to know more, a class of theology
where we dig deep into the scripture, darasa ya theolojia mahali ambapo we tunachukua zaidi scoop inside na tunaangalia and we ndani get out of the truth. na tunatoa ukweli. Because one thing that I want to tell you Kwa sababu jambo moja is that the truth is hidden. kwamba ukweli umefichika. Seek the kingdom of God. Tafuta ufalme wa Mungu. Seek the kingdom of God. Tafuta ufalme wa Mungu. Seek the kingdom of God. Tafuta ufalme wa The Mungu. kingdom of God is sought. Tafuta Mungu, ufalme wa Mungu unatafutwa. You find it. Unaipata. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Also in the New Testament we talk about Stephen, Pia katika Agano Jipya tunazungumzia kuhusu the Stefano. first Christian martyr, Mkristo wa kwanza kuweza kuuawa. full of faith Amejawa imani and the Holy Spirit. na Roho Mtakatifu. He was stoned to death. Akapigwa mawe hadi He kufa. can get that in Acts 7:59. Tunaweza pata katika Matendo ya Mitume 7:59. And he was estimated to be 27 to 31 years. Na aliangaziwa kati ya miaka 31 hivi. Alikuwa mzee? Was he old? Tuelewane, alikuwa mzee? Alikuwa mzee. Ai, mnanyamazia. Alikuwa mzee? Alikuwa mzee. 27 to 31 years. Kati ya 27 na 31. Sin young teen. Ni kijana mdogo. Then we have Apostle Peter. Tunaye mtume Petero. Remember these are saints. Kumbuka hawa ni These are apostles. Hawa ni mitume. These are servants of God. Hawa ni watumishi. Yet they died na hata hivyo walikufa at a certain age. Young age. Umri mdogo. Prophesied to die a martyr death. Wakihubiriwa kufa kifo cha kuuawa. Tradition records katika rekodi that he was crucified. Kwamba alisulubishwa. How old was he? Alikuwa umri gani? You can get that one in 2 Peter 1:14. Unaweza pata katika Petro wa He was 62 to 68 years. Alikuwa kati ya 62 na 68. The reason as to why I'm not giving a specific year sababu ambayo sipeani miaka kama is that the days, kwa sababu siku by then wakati huo there was no calendar. Hakukuwa na kalenda. Wale ambao walizaliwa pamoja na mimi, those who were born together with me, tukiwa hapa na Mr. Muiruri, tukiwa hapa na Bwana Muiruri, mmesikia hatukuwa tunaambiwa ati ulizaliwa tarehe 7. We were not being told you were born on 7th. Tulizaliwa wakati wa seasons. We were born during seasons. Mnakubaliana na mimi? Jay, do you agree with me? Kwa ajili hatukuzaliwa hospitali. Because we were not born in hospitals. There were no records. Hakukuwa na rekodi yoyote. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lisifiwe. The records were on seasons. Rekodi ilikuwa ni kama mwezi kama umezaliwa kutoka Mei, if you are born all the way to August, unaambiwa umezaliwa wakati wa Gathano. You are told you are born. Mnakumbuka hiyo wakati? Wale ambao walizaliwa 1980 something, those who were born in 1980s, kulikuwa na kiangazi, there was na kulikuwaga na hii yellow maize, na there was this mind ya yellow. Kwa hivyo unasikia huyu aciarirwo hindi ya gathika, twagetaga gathika ga thirikari, unasikia huyu alizaliwa wakati wa because it was provided to by the government, kwa sababu ilikuwa inapeanwa na serikali. Bwana asifiwe. So ikihesabiwa kama umezaliwa kutoka Januari, mpaka April na May, mpaka Aprili na Mai, hidi ya kwari na mbura nyingi, wakati kulikuwa na mvua nyingi. Bwana asifiwe. Hidi ya bomb blast, wakati wa mlipuko. Bomb blast yale mlipuko ulikuwa wakati gani? 87 88 98 ndirona tari ni kiria riu hindi wa 98 ndungikiuga ya kiria kana February yari ri 98 wezi sema ilikuwa Januari. Ni juri mukiri na records ni August. Muko na record. Ndio gutia kiri August. Riu ni dio ni ndaciarirwo hindi iyo. Mimi nizaliwa wakati huo. Bwana asifiwe. Na hata Mr. Muiruri. Si ndivyo Bwana Muiruri? Wewe ni unaririkana rire waciarirwo we. Muhammad ndari aretha mundu uyu. Muhammad kita ndanywa soda. Muhammad, mbona tujakunywa soda? Bwana asifiwe. Jina Bwana tukuzwe. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Thus if we live, kama tutaishi, we live for the Lord. Tunaishi kwa ajili ya Bwana. If we die, kama tutakufa, we too die for the Lord. Tunakufa pia kwa ajili ya Bwana. Therefore, hivyo basi, whether we live, iwe tunaishi or die, ama tukufa, we are the Lord's. Sisi ni Bwana, ni wa Bwana. Either tuishi ama tukufe, ama we die. Bora tu tukufe, as long as we die, kwa Mungu, ni Mungu, kwa njia za Mungu, in the ways of the Lord. Tukufe the righteous act, the kifo cha haki. Amen. Then after that death, baada ya kifo hicho, after that righteous death, baada ya kifo hicho cha haki, tutirathie muno ni kurikia turarikia, atuende sana tunamalizia. Ndikwenda kuiga muno tondu ndirenda kumutwara hau hangi. Nataka kuwapeleka. Nimutijirire thie na taxi. Simniambia niende kuri taxi iri yako aiga mundu bara.
Kuna taxi ambayo inakanga mtu kuri barabarani. taxi yaiga mundu bara Kuna taxi ambayo weka na ithere tutiakimenya niki mundu uyu agikuite na kwa sababu ithere tutiakimenya niki tukua turi anini. na tumejua kwa nini tunakufa. Then as from now, Sasa kutoka sasa thutha wa gikuuri, baada ya kifo what next? ni nini kinachofuata? What next? Nini kinachofuata? Nitwamenya the cause. Tumejua sababu. Bwana asifiwe. Nitwamenya the reason. Tumejua sababu. Ni ati mundu uyu arari na haki Kwamba huyu alikuwa na Ngai ni arenda kumweheria na Mungu anataka kumuondoa. nigetha ringi tutiwe maundu maria maguka Kwamba tujue no ko ringi murimu uyu ni ungiratumire oranwo na Ngai ungetufanya no ko ringi maundu maria arahitukagira ni mangiratumire ringi acoke na thutha. ingefanya arudi nyuma. Bwana asifiwe. No Ngai akiona atiriri reke ndimuoye ari muhiu Wacha nimchukue akiwa tondu moto. Biblia yugaga atiriri you either be hot pengine ukuwe moto and cold ama baridi and not lukewarm. Many of the times we have lukewarm Christians. Many of the times we have cold Christians. Tunaitwa Kristo. Ask your neighbor, Uliza jirani yako. wewe uko na moto? Uliza jirani yako uko na moto. Are you hot? Je, uko na moto? Are you cold? Je, ni baridi? Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Kwa jibu Biblia inasema ya kwamba I hate lukewarm. Because Biblia I hate lukewarm. nachukia vuguvugu. I hate lukewarm. Nachukia vuguvugu. Today, leo, and I want to say this, na nataka kusema hivi in the full glare of the camera, hapa kama that I hate the greetings that we have as Christians. nachukia Wakristo ambao tuko nao kama Wakristo. Christians, Wakristo, greetings masalamu were for the glorification of the kingdom of God, ilikuwa kutukuza ufalme, for the edification of the kingdom of kwa God, sababu ya kutukuza for the edification of Christ. kwa sababu ya kutukuza But Kristo. today, Lakini leo they have become formalities. imekuwa ukawaida. Even a sinner Hata mwenye dhambi picks the microphone, unachukua a microphone, politician, mwanasiasa, the first thing that they say, jambo la kwanza ambalo anasema mwathani arogo, Bwana asifiwe, mwathani arogoco. Bwana asifiwe. I hear some people say Nasikia watu wengi that wakisema we were deceived. kwamba tulidanganywa. Even bishops were deceived. Hata wa maaskofu walidanganywa. But today, Lakini leo I want to tell you nataka kuambia that they that know their Lord wale ambao wanajua shall be strong watakuwa and wenye do nguvu exploits. na watafanya maajabu. Bwana asifiwe. Praise the And Lord. that is why I'm speaking about the truth, Na ndiposa so that we can be like the Bereans Ili kwamba who kwa- searched the scripture ambao to know what was said kujua kile ambacho was the kimesemwa truth. kama ni kweli. Nĩnginyĩte handũ wakwa gũcokia ngeithi icio Nimefika mahali pa kosa kurudisha tondũ nĩũramenya biũ mũndũ nĩ gĩtharia, kwa sababu unajua nĩũramenya biũ mũndũ nĩ mũragani, nĩũramenya biũ kũrĩ na meciria mũndũ akua milioni bilioni agacoka gũka agakwĩra atĩrĩrĩ Jesu akumio. Bwana asifiwe. Ũkauga atĩa? Na unasema aje? Ũkauga atĩa? Ukasema aje nini? Amen. Unasema amina. Si ndio? Si ndio? Today, leo, and I want you to go and research. nataka I want to go you and observe. Nataka uende uangalie. Every political meeting, Kila mkutano wote wa kisiasa, every politician, kila mwanasiasa, everyone who picks the mic, kila mtu anachukua kichwa. Jesu akumio. Yesu Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Praise the name of It the is us as Ni believers sisi kama Wakristo we refuse to respond, ambao tunakataa because kujibu. amen means Kwa sababu amini, let it be. wacha iwe. Let it be. Wacha iwe. What are you saying? Unasema nini? What are you affirming? Wewe What are you walking with? When we say let it be. Wacha iwe. If I am wicked man Kama mimi mtu and I come tell you, na nakuja praise the Lord. Bwana asifiwe. Which Lord are we praising? Ni Bwana gani ambaye tunasifu? The Lord of wickedness. Bwana wa uovu. If I'm wicked. Kama mimi ni muovu. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. And this is what I want to say. Na hivi ndivyo nataka. Where we have read in the 2 Corinthians 5:1. Mahali ambapo tunasoma I want to tell you today that there is hope beyond the tent. Kwamba kuna There is hope beyond the tent. Kuna tumaini baada ya hema. Let me give you this illustration Wacha niwapatie as I give you the next step. Napawapatia After now dying Elijah's death. baada ya kufa kifo cha Hii haki. tent tukitoka hapa saa hizi, Hii hema tukitoka hapa now, ni nani ataitoa? who is going to remove it? Wale ambao waliiweka, Those people who assembled it. si ndio? Si ndio? Si ndio watatoa? Those they are the ones who are going to Wataipeleka wapi? Where are they going to take it? Wataipeleka wapi? Where are they going to take it? Pahali pengine ama kwa store? Kwa mkutano Kabla mwingine ipelekwe ama pahali kwa gari. pengine ni store? Kama ipelekwe mahali pengine ni kwa gari. Who is the owner of this tent? Nani mwenye hii hema? Ni yule ambaye ameiweka, Ni yule ambaye si ndio? assembled it. Sisi najua ya kwamba for sure tulikoboa Sisi we ama tumepewa, Oh, si ndio? we have been given. Kuna mwenyewe. The scripture likens this tent Maandiko yanafananisha hema hii to our bodies. na miili yetu.
this physical body. Mwili huu wetu. Bwana asifiwe. Hallelujah. That once we have accomplished this race, kwamba wakati tutakapomaliza mbio hii, once we have achieved what God has called us to do, tutakuwa tumefikia kile Mungu because this tent was giving us protection, kwa sababu hii hema ilikuwa this tent was giving us comfort. Hema hii ilikuwa inatupatia starehe. It is only for a while. Ni kwa muda tu. Eventually it has to be removed. Hatimaye lazima once it is removed, wakati imeondolewa, the scripture that we have read, maandiko ambayo tumesoma, 2 Corinthians 5:1, inasema ya kwamba when the tent is removed, wakati hema imeondolewa, what will happen? Nini kitakachofanyika? Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. He gives us the next line. We have a building from God. So I want to speak about one principle, that God provides the next dwelling. The Lord provides the next dwelling. He has gone. He has departed from this year. And this place. From the world. Where has he? There is a dwelling. God already prepared a place. Jesus said, in my Father's house are many rooms. I go to prepare a place for you. John 14:2. This house that the Lord is preparing for us, it is internal. Unlike this tent that shall be removed after our righteous death, wherever that we shall go, there shall be no more pain. There shall be no more suffering. There shall be no more hunger. There shall be no more thirst. There shall be no more worries. In the mighty name of Jesus. So that tent that we are going is internal. We are clothed, not found naked. Wengi tunasema ya kwamba tutavalishwa tutavalishwa nini? Tutavalishwa nini? Tutavalishwa nini? Mnanisikia? Are you listening to me? Bwana asifiwe. Najua kuna wengine wako TikTok saa hizi. I know there are many who are in TikTok. Nimeona wengine wameanza kuzizia. I've seen some of you lakini bahati ni kwetu. But lucky are we, because we are not at the rooftop. Kwa sababu hatuko katika chumba chetu. Simlikumbuka ule kijana alisinzia. Do you remember that guy ambaye nani alikuwa anahubiri? Who was preaching? Nani alikuwa anahubiri? Who was preaching? Na huyu kijana alikuwa anaitwa nani? What was the name of this boy? Eutychus. Eutychus. Nimeona watu wakisinzia. I have seen people sleeping. But the good thing is that jambo zuri ni hatuko pale juu. Hatuko katika chumba. Kwa hiyo unaweza sinzia pale. Kwa sababu you can sleep. Ama upate ya kwamba simu imepotea lakini ulikuwa unasinzia. Sisemi kuna wezi hapa. I don't say that things. Ulisinzia? You just slept. Ulisinzia? Simu ikapotea. Bwana asifiwe. Eutychus, tusilale tafadhali. Namalizia saa hizi. I'm finishing right now. We are clothed, not found naked. Tunavalishwa na hatupatikani uchi. For believers, kwa Wakristo, death is not stripped. Kifo sio kufanywa uchi. It is being dressed. Ni kuvalishwa. For what is next. Kwa kile ambacho kinafuata. At resurrection, na ufufuo, we shall meet rejoicing. Tutakutana tukifurahia. With the splendor with our master. Na ule ukuu wa Bwana wetu. Jesus Christ. Yesu Kristo. Today is a moving day. Leo ni siku ya kusongeza. Not an ending day. Sio siku ya mwisho. Today is a moving day. Leo ni siku ya kusongeza. Not an ending day for mercy. He is transiting to the next level. The heavenly realms. Where peace. Where eternity. He shall not suffer. Where a permanent dwelling shall be prepared for her. It is already prepared. We shall lay today. We are going to lay this tent. Tunaenda kuweka hema hii. Hii tent. Sidio? Simuli imeenda. Roho imeenda. Na tumesema ya kwamba mwili ndio tent. We are going to lay this tent. Kwa hivyo tunaenda kuweka hema hii. We are going to lay it down. Tunaenda kuiweka chini. We are going to bring down Mercy's body. Tunaenda kuleta mwili wa with thanksgiving. Na ushukrani. Let us live. Wacha tuishi in our tents. Katika hema zetu. This body. Mwili huu. With the same awareness. Na ufahamu ya kwamba
Praise the name of the mighty God. With the same awareness that we are travelers and home is ahead. Kwamba nyumbani kwetu ni mbele. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. The world is not our home. Ulimwengu sio nyumbani Nyumba yetu iko kule juu. But nyumba yetu. Then we confess na basi that nothing shall separate us hakuna kitakachotenganisha from the love of God. Kutoka kwa upendo wa Mungu. Nothing. Hakuna chochote. Even if death. Hata kama kifo. Even if it means death. Hata kama inamaanisha kifo. Nothing shall separate us hakuna kitakachotenganisha from the love of God. Kutoka kwa upendo wa Mungu. Confess it to your neighbor. Kiri na jirani yako. Nothing shall separate me hakuna kitu kitanitenganisha from the love of God. Kutoka kwa upendo wa Mungu. Nothing shall separate me. Hakuna kitakachotenganisha. Irrespective of what I'm going through. Kando na kile ambacho napitia. My children will not separate me. My husband shall not separate me. My wife shall not separate me from the love of God. Bwana asifiwe. So whatever that you are going through, I want to speak to you and tell you that the grace of God shall be upon you in Jesus mighty name. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunataka wimbo moja Stanley. We want one song Stanley. Just one song. Wimbo moja. Nimemaliza. Finished. Just one song. Wimbo moja. Stanley na Francis, just lead us with one song. Tiga ware mwena wakwa keto werera dhosha goro yakwa neshigia hotire tiga wa jaragerio kajera gatere mothe mekekaga niguo nyone wega igoro mothe wekai wekaga magegania wiyurite hinya na nikio ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ ĩrĩri wahonirie ngoro yakwa na honi njega gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhoya njage tondũ wĩ mũheani wa indo ciothe njega na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte hinya igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania wĩiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ ĩrĩri. No murugame, tunaweza simama. Tunaweza kusimama. Tuendelee na hiyo wimbo. Ninyonete ũrĩa wĩkaga rataku ũmahingũragĩria hitho makũmenye njiarwa ciao ciothe nacio nĩ ndathime rĩu ngũbengereire nĩgetha ngũmenye nĩnyonete ũrĩa wĩkaga rataku ũmahingũragĩria hitho makũmenye njiarwa ciao ciothe nacio nĩ ndathime. Tuinamishe vichwa vyetu tupate kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa ajabu, tunakushukuru kwa neno lako. Neno lako lina uhai, neno lako lina nguvu, na ndilo nguvu zako Bwana za ukombozi. Ninaomba Mungu wetu kwamba neno lako litapata nafasi katika mioyo yetu, kwamba Mungu wetu kulingana na vile tumesikia neno lako Bwana, tutapata kukaa na kuishi kama vile neno lako ambavyo limetuelekeza na umenena nasi. Na kushukuru
Mungu wetu, kwa neno lako lipate kupata uhai, lipate kuwa na uhai na nguvu na uzima maishani mwetu, ili Mungu tukapata kuwa kama neno lako. Maisha yetu Bwana yakapata kuishi, kubadilika Mungu wetu, maana neno lako, neno ambalo tuhubiri ni neno la wokovu Bwana. Wokovu ukaingia katika jamii zetu, uje katika maishani mwetu, maisha yetu yakabadilike, tukapata Bwana kuishi kama vile ambavyo unataka. Mungu wetu, ninakuomba kwa kina kushukuru kwa kila mmoja wetu ambaye amepata kusikia hili neno. Naomba Bwana likafanye kazi, tukabadilike Mungu wetu, tutuweke tole kiugo gyaku Ngai witu kirenda uria watwira na ciugo ciaku Ngai, kiugo kigituraga muoyo Ngai witu, kigia na handu thiini wa ngoro citu. Ndahoya Ngai witu ati kiugo giki kia handu thiini wa ngoro citu nigegucoka kugia na matunda Ngai witu, maisha maitu magaruruke, turire mehia Ngai witu, tondu nimo mangitutigithania nawe. Gutire na kindu kingi kingitutigithania nawe ndu uria turi naguo thiini wa Jesu. Ndakihoya Ngai witu coke guturathima, ona tugithii na mbere ikinya riu ringi Ngai witu, twarana na ithuĩ na ũrathime ndungata yaku, nigetha ithiĩ na mbere itu Ngai witu gututungata meciria ona ngoro, nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku twahoya twĩtĩkĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ũrĩa arĩ mwathani na mũhonokia witũ, amen. Tukihurire Jesu luhi. Just clap for the Lord. Just clap for the Lord. Mpigie Bwana makofi. Just clap for the Lord. Mpigie Bwana makofi. Tena tunagojea keyboard. Tunagojea keyboard. So tupigie Bwana makofi. Let us clap for the Lord. Praise the Lord with everything that you have, your strength, your grace. Mpigie Bwana makofi na kila kitu ambacho uko nacho, nguvu zako. Amen. Amen. Turenda kuhoera family. Tuombe jamii. At this crucial time, wakati huu kipekee, we are here to comfort their family. Tuko hapa kufariji jamii. We are here to give hope. Tuko hapa kupeana tumaini. We are here to give encouragement. Tuko hapa kupeana, and that is why I'm requesting na ndiposa nauliza every family member, kila jamii, the immediate family member, the immediate family member, hatutaki the extended family because hata mimi ni extended family. Bwana asifiwe. So we just need the immediate family members, father, baba, brothers and sisters, ndugu na dada, and their children, na watoto wao. So wale najehia na wa request mkuje, the son, the daughter, brothers to mercy, sisters to mercy, and their children, their spouses, family. Nadone hagio nake erireria gogotokia hanane nawe okaya mahinda mothe nĩguonĩtũĩ wĩhitho wakwa mũrũmu nowe niĩ njũthĩrĩirie ndakunengera ngoro ĩno ta igongona itheru na nowe niĩ njetereire gatũrũme ka Ngai wĩ Ngai. The family that prays together stays together. Jamii ambayo inaomba pamoja inakaa pamoja. We are praying a prayer of oneness. Tunaomba ombi la umoja. We are praying a prayer of unity. Tunaomba ombi la umoja. That is with all due respect. Kwamba kwa heshima yote. If I would find everybody present. Kama nitapata kila mtu if you have to be here. Kama unafaa kuwa hapa. If we have to be here. Kama unafaa kuwa hapa. Wako hapa wote? Are they all here? Tafadhali kujeni. Come, all of you. Wale ambao wote wako na ribbons za white. Those who have those ribbons, white ribbons. Ama ulipatia kila mtu? Or you gave just everybody? Sawa. Ni sawa. Wale ambao wanataka kuja ni sawa. Those who want to come, so it's okay. I want first to say this, Mr. Mwiruri. Nataka kusema hivi kwamba Bwana Mwiruri, Mungu anawapenda sana. God loves you so much. Amechagua ile tunda ambayo tumechukua pale. He has chosen the fruit that you've taken. Lile nzuri. The good one. Akaenda kurejoice nazo. And he has gone to rejoice with it. God watches over us. Mungu anatuangazia. And God will watch over this family. Na Mungu ataangazia jamii hii. It is only my humble request. Ni ombi langu tu. That as we have talked about mercy. Kama vile tumezungumzia rehema. The good things that he has done. Vitu vizuri ambavyo amefanya. Let's emulate her.
wacha Let's emulate her. Wacha tuige mfano wake. In the mighty. She can be, mnaweza mpatia hiyo kiti akalie. Give her that seat. Sawa sawa, let's pray. Leke tuhoe. Our dear Heavenly Father, Baba wetu wa mbinguni, this day, Lord God Almighty, siku hii Mungu mkuu, we are mourning, tunaomboleza, we are celebrating tunafurahia with this family of Moiruri. na jamii hii ya We Moiruri. commit this family to you, Lord God Almighty. Tunaweka jamii hii mikononi mwako Mungu mkuu. Your word says, Lord God Almighty, Neno lako linasema Bwana Mungu, even before we were formed in our mother's womb, hata kabla tutengenezwa katika tumbo la mama you yetu, knew us, Lord. ulitujua Bwana. You knew us by our name. Ulitujua kwa And majina yetu. indeed, Lord God Almighty, Na hakika Bwana Mungu you mkuu, know this family unajua jamii by their names. kwa majina yao. You know the reason as to why Unajua sababu you kwa have nini. taken Waboi in the mighty name of Umechukua Waboi Jesus. katika jina la Lord God Almighty, Bwana Mungu mkuu, today we speak protection leo tunazungumza over their lives in the mighty name of Shomesha Jesus. katika jina la I Yesu. pray in the name of the living Naomba kwa God jina la Mungu, that in this very cloud, Lord God kwamba katika Almighty, uwanja huu, let the cloud open up. wacha uwanja ukafunguka. Let it spring forth its salvation. Wacha katoka katika I speak salvation, Lord. Nazungumza wokovu, I Bwana. speak salvation, Lord, Nazungumza wokovu, into Bwana. every member of this family Katika kila jamii in the mighty name of Jesus. katika jina la Jehovah, Lord God Almighty, Jehova Mungu I mkuu. pray for your right. Naomba I kwa ajili ask for your right. Naomba Let kwa your light shine upon every darkness that is in this family, Lord God Almighty. I pray today in the name of the living God. Hold them by your right hand. Walk with them in the mighty name of Jesus. We sow a seed, Lord God Almighty, of the kingdom of God in this house in the mighty name of Jesus. Your name shall be glorified Jina lako litatukuzwa through this family. kupitia jamii. Your name shall be Jina glorified lako litatukuzwa through this family kupitia jamii. in the mighty name of Jesus. Katika jina la Today, Yesu. Lord God Almighty, Leo Mungu we cancel every premature death. tunakataa kifo chote cha mapema. We cancel every premature death. Tunakataa kila kifo cha We mapema. cancel every evil pattern. Tunakataa kila mitindo yote ya uovu. Every evil pattern. Kila mitindo yote ya uovu. Every evil pattern. Kila mitindo yote ya Every uovu. plantation of the wicked one. Kila upanzi We wa lift ule it up in the mighty name of Jesus. katika jina la Yesu. Today we take charge Leo tunachukua and we decree today na tutatangaza liberty in this home. Liberty in this home. uhuru katika nyumba hii. Long life in this home. Maisha katika Long nyumba hii. life in this Maisha home. marefu katika nyumba We hii. declare that they are protected. Tunatangaza kwa We Mungu. service the angels of God Tunauliza to malaika wa Mungu. protect them and preserve them Kuwalinda na in the kuwahifadhi. mighty name of Jesus. Katika jina la We Yesu. speak the precious blood of Jesus Tunazungumza damu ya Yesu over this Kristo. family. Tufunika No harm shall befall them. Hakuna uharibifu No wa harm shall be before them Hakuna uharibifu in the wa mighty name of Jesus. Katika jina la Lord Yesu. God Almighty, we thank you. Bwana Mungu twakushukuru. We bless you. Twakubariki. We give you praise. Twakupa sifa. And it is in Jesus' name we pray and believe. Na kwa jina la Yesu tunaomba tukiamini. Praise team. Tunajiandaa to the next praise. Kano kano gionenie ujikago maundu mega todo ni unyendete. Naomba wale ambao wanashikilia hii sanduku saa hizi sio women, men are the ones that are going to carry this casket. Wakuje hapa, tunajiandaa kwenda kwa wanaume wajitolee tukuje. Tunajiandaa. Hallelujah, thank you. Wanaume tujitolee tukuje. Check 1 2. Thanks. Praise team, praise team. This is how we are going to go. Tugojea kidogo. Nimepatia MC sasa kutoka hapa mpaka kwa shimo. Asante pastor. Thank you very much. Twende praise team. Lakini tunaenda tu
kamera. oro hamwe tuthiaga na irio ciakwa rũgendo-inĩ nĩ wega Sawa, sawa. Ngai mũtongoria. Hallelujah, hallelujah. A minute. I want to see this. Seeing that it has pleased the Almighty God to take our sister, to take our mother, to take our friend out of this world, we now commit her body to wait for the day of resurrection, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and shall come forth to stand before him, and receive their just reward for deeds done in the body. Her spirit we commit to God who gave it. Amen. Our dear Heavenly Father, we thank you because of your graciousness. You have done good to us. Thank you, Lord Almighty, for life. Thank you for the good things that you have done to her in the mighty name of Jesus. We thank you, Lord God Almighty, for the years that she has lived. This day, Lord God Almighty, we ask you to be with us, to be with her in the mighty name of Jesus. Grant her victory in Jesus' mighty name. So it is my humble request, kama mchukue mchanga watu wa familia lama usijue Karaji, kama kuna pasta ako hapa akuja hapa na familia pamoja, tuchukue mchanga familia lama, tuchukue kidogo tu, wacha wasoge hapa kidogo, tafadhali kujeni lama kujeni, chukua mchanga, watu wa familia wote chukua mchanga, tugojeane kama kila mtu ako nayo. Nipe mchanga. Nataka turushe dust to dust. 1, 2, 3. Tunaweza rusha. Kila mtu arushe mchanga. Kama wote wamechukua. Familia tumefikiria tu kwanza wachukue. There is healing when you take that soil. Kila mtu amerusha, rusheni tu. Sawa. Sasa naomba wale ambao wako over 70, wale ambao ni wazee kwanza wakuje warushe. Tuwapatie heshima wale ambao wametutangulia. The elderly ones. The elderly ones. Wapatie huyo mzee. Sawa. Sasa familia tunaweza rudi nyuma kidogo ndio tupatie wale watu wengine nafasi. Tunaweza rudi nyuma kidogo. Familia, kama umerusha
wasiende mbali sana kwa ajili ya maua. Tunaweza anza kurusha mchanga. Tunaweza anza kurusha mchanga kama the elder ones have done it. Patiana nafasi hapo. Tunarusha mchanga sasa. Matikai guaru orege igoro kwa Jesu betoga shemandia okwo igoro kwa Jesu betoga shemandia okwo. Haya, tukuje tusaidiane. Tusaidiane ikara. Kwenaroe ruada kame ya Immanueli mwene naoe yama riketioruo madira gage kofio magadira ge koge ode magadira ge koge ode fio naoe yama riketioruo madira gage kofio moishiwa baneriona Jesu niakendire nedakameo onandie dabo kakorewe yahota wotheriashua yahota wotheria wothe yahota wotheria wotheshua onandie dabo kakorewe yahota wotheriashua ginyagarona roero dokiuma guraro cia Jesu toire kumagia wendo wake digatiga ona dakwa rwimbo rwakwa no rwa Jesu rwimbo rwakwa no rwa Jesu reu dore kumagia wendo wake digatiga ona dakwa darekia gokua gainaga rwimbo rwega muno kweroro roremero rorwakira kamoine ra igoro gainera Jesu wega demoinagira wega ma roremero rorwakira kamoine igoro. Andu mateithanie tafadhali. Tusaidiane tafadhali.
Oh, nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Dhambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msalabani, wala sichukui laana yake, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. E Bwana, himiza siku ya kuja, panda itakapolia, utakaporudi sitaogopa, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Great physician, we worship you, Lord. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na rehema za daima, ni dawa yake njema, ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na rehema za daima, ni dawa yake njema. Imbeni malaika sifa za Yesu Bwana, peke limetukuka jina lake Yesu. Hatufai kuwa hai, wala hatutumai, ila yeye kweli ndiye atupumzishaye. Imbeni malaika
sifa za Yesu Bwana peke limetukuka, jina lake Yesu. Uliona tamu jina la Yesu Kristo Bwana, yuna sifa mwenye kufa asishindwe na kufa. Imbeni malaika sifa za Yesu Bwana peke limetukuka, jina lake Yesu. Kila mume asimame, sifa zake zivume, wanawake na washike kusifu jina lake. Imbeni malaika sifa za Yesu Bwana peke limetukuka, jina lake Yesu. Kaa nami Yesu, siwezi bila wewe. Wewe ni mwanga wangu, wewe ni faraja, siwezi bila wewe Mungu. Kaa nami, kaa nami ni usiku sana, usiniache gizani Bwana, msaada wako haukomi, nili peke yangu. Kaa nami, kaa nami ni usiku sana, usiniache gizani Bwana, msaada wako haukomi, nili peke yangu. Kaa nami siku zote hazikawi kwisha, sioni la kunifurahisha, hakuna ambacho hakikomi, usiye na mwisho. Kaa nami siku zetu hazikawi kwisha, sioni la kunifurahisha, hakuna ambacho hakikomi, usiye na mwisho. Kaa nami, ninaja nawe kila saa, sina mwingine wa kunifaa, mimi nitaongozwa na nani ila wewe Bwana. Kaa nami, nina haja nawe kila saa, sina mwingine wa kunifaa, mimi nitaongozwa na nani
kanami sichi neno uwapo karibu nipatalo lote sitabu kifo na kaburi haviumi nitashinda kwako kanami kanami ni usiku sana usiniache gizani Bwana msaada wako haukomi ni peke yako Viene cuenta gayo meñage negenaga mononewe todo neoje gagawega nao kanyeda higo shode irioshakwa iriade Maua kama zimekaribia ziko hapa chini. Oh, ziko karibu asante, asante. Sawa sawa. Wacha zikae tu hapo, asante. Turenda kuhanda mutharafa ara gatagati. We plant this cross in token of victory, in sure and certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ. Jehovah dakobararia, Jehovah dakobararia, Jehovah dakobararia. Asante sana praise team. Tunataka tuingie kwa hiyo session nyingine ya sasa tukawekelee maua, lakini kabla ya hapo
tutarudishiwa shukurani, alafu pia tutaombeshwa. Kwa hivyo kidogo tu ndio tufuate hiyo venye inafaa kuenda. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ambayo ametupatia, siku njema. Nakumbuka jana jioni mchungaji aliomba Bwana tupatie anga ambayo ilikuwa ni safi, na tunashukuru Bwana. Bwana ametutendea, amesikia maombi ya mchungaji na tunamshukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kuleta shukurani kwa niaba ya familia ya Mr. Moiruri, familia yake yote. Tunataka kwanza kumshukuru Bwana Mwenyezi Mungu kwa kutupatia kipawa cha Wamboi, kwa maana Wamboi amekuwa ni baraka kubwa kwa watu wengi, kwa family, kwa wale ambao wamekuwa wakifanya kazi naye, kwa familia yote katika kijiji, popote pale Wamboi alipokuwa, alikuwa ni baraka. Na kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa kutupa Wamboi. Asante Mungu kwa Wamboi. Pia tungependa kushukuru kanisa, hasa kanisa tukiongoza na kanisa la Glory Restoration International Ministry chini ya mchungaji Pastor Maina pamoja na Pastor Irene. Tunawashukuru na all the brethren kutoka kanisa hilo na makanisa mengine ambao walikuja na kushiriki pamoja na sisi kama familia. Upendo wenu, joto yenu, mumekuwa pamoja na sisi, na tunashukuru na tunaomba kwa Mungu wa baraka akawakumbuke na akawabariki. Ni asanti sana mchungaji pamoja na all the believers, all the brethren from Glory Restoration International Ministry. Thank you so much. Hawa wengine ambao tungependa kurudishia shukurani ni familia. Familia ni kubwa, kuna in-laws, kuna wale ambao wamezaliwa na mzee, kuna wale ambao wengine pia wametoka pandi ya mama Nyandongo. Wote tunataka kuwashukuru, maana wakati huu wote mulikuja mukasimama pamoja na sisi, mumetuletea hata vipawa vyenyu. Tunawashukuru, asanteni sana kwa kusimama nasi. Tunaomba baraka ya Mungu iwe pamoja nanyi, Bwana akawakumbuke na akawabariki katika jina la Yesu Kristo. Wale wengine ambao tungependa kutaja na kuleta shukurani zetu kama familia ni wale ambao walikuwa wanafanya kazi na Wamboi, Luke Spa. Asanteni sana kama marafiki, mumekuwa wema kwetu. Tumeona wema wa Mungu katika nyinyi, tumeona uaminifu wa Mungu. Upendo wenu kwa Wamboi ni mkubwa na tumeuona ukiwa dhahiri kutokana na matendo ambayo mmekuwa pamoja nasi. Kutoka Wamboi alipoaga mmekuwa pamoja nasi pale nyumbani kila jioni, na pia ule msaada wenu tumeupokea na tunasema asanti. Bwana akawakumbuke na akawabariki. Bwana asifiwe. Shukurani hizo zingine tunataka kurudishia community yote ya Kawangware. Watu wa Kawangware asanteni sana. Mmekuwa pamoja na sisi, tumekuwa pamoja toka utotoni, wazazi wetu wakiwa hapo. Tunashukuru kwa kila wazazi. Asante pia kwa vijana wote, community yote. Andu othe Akawangware, mundu wothe wa Kawangware nituracokia ngatho ni tondu wa urumwe uria Ngai atwendete. Tuthia mathiko kundu kuingi, ona gwitu Murang'a ni mwokite. We have gone to so many places. Uhoro wa kunyitanirira na kurugama hamwe ni turacokia ngatho. Family ya Muiru ni iracokia ngatho ni tondu wa wega wanyu, wendo wanyu munene uria mutuonetie. Ni tugegetio ni inyui ni tondu wa wendo wa Ngai. Na tukwenda kuririkana na MP witu Madam Beatrice Lachi. Hata yeye pia jana jioni ilikuwa aje, lakini hakuweza kwa sababu ya sababu moja ama nyingine, lakini alituma msaada wake. Na wale ambao wanakuanga pamoja na yeye, mwambie tumerudisha shukurani zetu. Kuna pia MCA wetu, tunarudisha shukurani kwa Bwana Njogu. Alikuwa aje, lakini walitoa pole zao kwamba walikuwa na mahali pengine walikuwa naenda hawangeweza kuja. Tunamshukuru, amesimama pamoja nasi, tumeona upendo wa Mungu kupitia kwake. Pia kuna wengine pia bado katika hiyo klasi ya wanasiasa, wengine ambao walikuwa wanajiita watarajia. Kuna moja alikuwa pale jioni na tunamshukuru, yeye pia alikuja na tunatambua uwepo wake kati yetu. Asante sana wote, watu wa Kawangware, andu a Kawangware inyuothe ni mwacokerio ngatho nyingi muno ni family ya Bona Muiruri ni tondu wa wega wanyu. Tuthie na mbere kunyitanagirira oro uguo, na hau niho Ngai akoragwo. Ni thengio muno. Acio angere tukwenda gucokeria ngatho ni community ya itura riri ria Karie. Andu a Karie o haria mundu wothe ari ni mwacokerio ngatho ni family ino ya Bwana Gatheru uyu muturaga nake itura-ini riri rianyu.
nĩ wega nĩ tondũ nĩ mwana oka maita maingĩ tiria mbere gũthiĩ andũ akawa ngore gũka gũkũ nĩ tũkĩte na nĩ tuonete ũtana wanyu ona wendo wanyu na kũnyitanĩrĩra. Nĩ thengio mũno, tũhoya kĩrathimo kĩa Ngai gĩkorwo kĩrĩ igũrũ wanyu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Nĩ mũtũteithĩtie ona irio nĩ mũtũteithĩtie ũhoro wa irio, ona ũtungata, ona ũhoro wa anake mararuta wĩra gũkũ aingĩ ao nĩ aitũra rĩrĩ. Ũguo nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ nĩ tuonete Ngai thĩinĩ wanyu. Nĩ thengio mũno. Arĩa angĩ tũkwenda gũcokeria ngatho nĩ arata arĩa makoragwo na Gatheru, Swale na Njihia etagwo diaspora community. Nĩ tũracokia ngwaria ndĩmarorete tondũ nĩ njũĩ aingĩ nĩ mararora. Nĩ tũgũcokia ngatho, tunataka kuwashukuru diaspora community. Mumesimama pamoja na rafiki zenu Gatheru na Njihia. Tunashukuru sana, mmesimama pamoja naye, mumetuma msaada mkiwa mbali, mumesimama naye, mmepeana maneno ya kuwafariji. Wengine hata Mamu pia akiwa mbali kama familia pia ametuma rambe zake, na wote ambao wako katika hiyo diaspora community, thank you so much for your concern, for your love and for your support. May the good Lord bless you in Jesus name. Bwana asifiwe. Wale ambao pia tungependa kushukuru ni wale ambao walikuwa wanasoma na Njihia, Dagoretti Muslim Alumni wote ambao mlikuwa na Njihia. Amekumbuka miaka, huo ni urafiki wa siku nyingi sana kutoka mtu akiwa primary. Now he is no longer that small little boy, now he is a grown man, ako na bibi, lakini mumedumisha urafiki wenu. Njihia anameleta shukurani zake na pamoja na familia. Asanteni sana kwa vile mmesimama pamoja naye, anashukuru. Kuna wengine pia tulikuwa pamoja nao, pamoja na Gatheru, Swale, tulikuwa katika kikundi cha vijana kilikuwa kule ACK pale Emmanuel Church, kilikuwa kinaitwa KAYO, Kenya Anglican Youth Organization. We were members of that group, we fellowship, we lived a life together, and ningependa kuwashukuru wale ambao wako hapa, wengine wako huko ni part of the diaspora community. Tunawashukuru wote kwa kusimama pamoja na Gatheru. Asanteni sana na Bwana Mungu apate kuwabariki. Bwana asifiwe. Wale ambao pia tungependa appreciate kwa kazi ambayo wamefanya ni vijana, anake, akawa gore, ni mwamona hao maikia tĩri na hinya, merutĩire na ngoro ĩmwe, na no mararĩ ha nĩo marejire irima rĩrĩ. Family nĩ renda gũcokia ngatho, nĩ tuonete wĩra wanyu mwega na mũnene mũrutĩte na kũrũgama na ithuĩ na njĩra ciothe, ona handũ hothe tũrakoragwo, ona rĩrĩa tũrarĩ harĩa mũciĩ bado no mũranyitagĩra, no mũrarutaga tũmawĩra haũndũ honekana kaũndũ karenda manpower. You are there and you supported, and we want to appreciate you, na twamũhoera kĩrathimo kĩa Ngai thĩinĩ wa mĩtũrĩre yanyu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wamwe aromũririkana na aracoka gũtuĩka wa kũmũrathima. Bwana asifiwe sana. Nĩtũkwenda na gũcokia ngatho kũrĩ committee. Hena arĩa marahusikaga, hena members of the committee, ndikumera marũgame kana moke ha mbere, no nĩtũkwenda gũtambũra family nĩ ĩracokia ngatho every member of the committee, mũndũ wothe ũrokaga thĩinĩ wa committee. Na mũramenya committee itũ ĩrakoragwo ĩrĩ nene tondũ arĩa marokaga tũtiracagũraga atĩ anybody, everybody who came hwaĩ-inĩ mũciĩ kwa nyina wa Nyandũng'ũ arakoragwo arĩ member wa committee. Koguo committee ĩyo nĩ nene mũno, every member, mũndũ wothe ũrahusikĩte na in any way or any form harĩ kũbanga mũbango ũyũ nĩ ũracokerio ngatho nĩ family, na nĩ ikenete nĩ tondũ wa kwĩrutĩra kwanyu gũka o mũthenya kuma rĩrĩa Wambui ahurũkire. Nĩ ngatho, family nĩ ĩracokia ngatho. Ngai wamwe aracoka gũtuĩka mũrathima. Mũico nĩ ndĩrenda ku acknowledge na family nĩ ndĩrenda gũcokia ngatho kũrĩ o mũndũ wothe ũkire thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, wote ambao tumefika mahali hapa kutoka mbali, kutoka popote pale ambapo umetoka. Family inataka kurudisha shukurani kwa sababu mlikuja kusimama pamoja na wao. Hawangeweza kufanya hii kazi, hata kurusha hii, maybe it will take them maybe a whole day kufanya hii kazi, kurudisha tu hii mchanga peke yake, lakini tumekuja na tumeshirikiana kama community, kama marafiki, kama familia. Wote ambao tumekuja mahali hapa, the family acknowledges na ina appreciate, inasema asanti sana. Mliwacha mambo mengi, wengine hata walikuwa na mazishi wangeenda mahali pengine, but you chose to be here, so the family appreciates na inasema asanti. Bwana Mungu wetu apate kutubariki sisi wote, na mkienda muende mkijua kwamba tumepokelea na tunashukuru kwa yote ambao wametufanyia. Mbarikiwe katika jina la Yesu, in Jesus name, amen.
Thank you so much our chairman. Na MCA wa itura riri oima guku Mr. George na ngatho citũ mũno kũrĩ we o harĩa arĩ, na ndaigua nĩ mũndũ wa family ĩno na wĩ sawa. Kwa hivyo akona ni vizuri uonekane tu niguo tuthie to the next step. Family ni uga go acknowledge you are a member of this family, the MCA wa itura riri tukiuga kaundu kanini. Praise God. Ajitago Father George, ndungataga na kanitha wa Orthodox, and unfortunately ndairotha icici uhoro wa our cousin na doka tondu kwina kundu tukuheanaga miwani. Nilikuwa na wageni kutoka Israel na tumekuwa tukipeana miwani. Kwa hivyo kwa familia poleni sana kwa Masi namjua akiwa mchanga more than 40 years ago, na pia kinaji ya Nagatheru Nyandungu ciothe tukurite hamwe nao haria thoko-ini ya Kawangware, na kwa wageni wale wote ambao wametoka Kawangware nimewaona wengi, akina Jithix Johnny wote Gatheru acio the moimite na andu acio the thoko ni mwikite wega ni kunyitirira family no. Ngai amurathime na Ngai witu amwende. Njoke kiugo kia muico njuge ni tukoretwo twina challenge muno ya farafara, na nikio muthenya ungi ndira demonstrate ti horo wa bara hari ya thibitari-ini, na the following day oka kwambiriria guthondekwo. Bara iyo ni ndina mwihoko ni kwambatira hau icoke kinye nginya haria muico wa Kaigata, na hopefully ona mwena uyu gukana guku no igukinya. Kuguo tugie na mwihoko na tugie na mwirigiriro, na Gatheru Ngai akurathime ni kuhe itura riri mai. May God bless you all. Thank you so much. Nitukuhoerwo irio na Madam Wanjiro. Bwana asifiwe. Kama mmesikia naitwa Wanjiro na nitawapeleka mbele ili tuombe chakula. Na tuombe. Mungu Baba, tunakuja mbele zako adhuhuri hii ya leo tukiwa na shukrani mingi Baba, kwa vile umeendanisha na sisi kutoka wakati tuliamka, kutoka hata hiyo wakati tulianza hiki kikao kupanga hii mambo ya wakazi na wa friend. Mungu tunakuambia ni asanti kwa hayo mambo yote. Asanti kwa kuwa umedhibitisha kuwa wewe ni Mungu na unafuatana na watu wako na unajibu maombi yetu ambao tunakuuliza. Asanti Mungu kwa sababu umetuandalia chakula. Asanti Mungu kwa sababu umetuenrich spiritually. Na sasa Baba, tunajua hata mili hii yetu tunahitaji kitu ya kukula ili tukufanyie kazi. Tunaposhiriki kwa hii fellowship, hii kongamano tumeitwa na our friend here, oh God. We pray that Lord we shall dwell in your house as we fellowship together in that meal, oh God. We pray that Lord God we are going to give thanks unto you, oh God. And Lord we shall also remind ourselves that we are sojourners in this world, oh God. And that we are heading to a better place where you have prepared for us, oh God. For those who have prepared that meal, oh God, bless them, oh God. We remember there are those who don't have anything to eat, oh my Father. We commit them unto thee, oh God. Provide for them in a special way and bless us as we partake of it. For it is in Jesus' name we pray and believe. Amen. Tuseme amen vizuri. Amen. Thank you very much. Tunaenda kuwekelea maua na tutaenda namna hii. Maua ya kwanza tunawekelea ni ya Mary Ann, the heart flower. Mary Ann na Rama. Mary Ann na Rama, tafadhali kujeni, nataka tufanye haraka haraka. Mary Ann na Rama. Maua ya kwanza, the heart flower. Mnaweza kuja pande hii sababu ya kamera tafadhali. Tunawaomba wavuke pande hii. If it is possible wakuje tu pande hii. Namna hiyo, asante. Rama kwa area. Asante. Hiyo ndio mtaratara ya kanisa, hivyo ndivyo maua inafaa kuwekelewa tunaanza na hiyo ya roho yenye ni ya the children. Kwa hivyo tunaweza tuwekelee tu. Tuwekelee Rama na Merian, tuwekelee. Asanteni sana. Asante sana. Hiyo maua ingine ya round ya family ndio next. Maua ya round
Maua ya round kuje ya family. Alafu kutoka hapo tunaenda maua ya kanisa sasa. Lakini kabla tuende ya kanisa tutaenda ya Elena. Elena ako na maua, si ndio? Sawa sawa, Elena nitakuita. Haya, the family to represent, sababu dad pia hawezi kuja hapa. Family tafadhali. Family members wenye wako hapa ndio hao. Tuwekelee. Asante. Thank you very much. Ya kutoka hapo tuende kwa Elena. Ako wapi? Kashosho ako wapi? Ni yeye. Akuje. Alafu kutoka kwake umechukua picha kutoka hapo tuende kwa kanisa sasa. Alafu hiyo nyingine itakuwa ya Kawangware community, the bigger flower. Ya kanisa thank you very much. Alafu the community flower hiyo kubwa iko hapo juu, ikuje tafadhali. Kawangware, watu wote wa Kawangware, kama mnataka kushika maua yenu ndio hii Kawangware community. Kuja mpigwa picha, the Kawangware fraternity. Alafu kuna maua zenye sasa mtapewa moja moja. Watu wa Kawangware, hii maua ni yenu. Watu wa Kawangware asanteni, maua yenu ndio hiyo, tuwekelee na tupigwe picha watu wa Kawangware. Alafu kuna maua moja moja yenye nakuja round huko, unaweza chukua kama unataka kuja kuweka maua tafadhali, unaweza kuja sasa, wakati ni wako. Kila mtu asikie akiwa huru kuja kupanda maua yake sasa. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi. Tunashukuru sana. Lakini kwa hii nyumba kuna mankuli. Tafadhali usiende kama hujakula. Hiyo chakula ni mingi sana, tukisema tunaacha itamwagwa. Kwa tafadhali. Nisi tumepikiwa. Make sure umepata sahani. Tafadhali. Kama uko na maua yako sasa, wakati ni wako sasa wakuja kupanda maua. Wakati ni wako wakuja kupanda maua, na kama unataka kupigwa picha, wakati ni wako sasa ukuje ukipigwa picha yako. Kama uko na picha yako unataka kupigwa, kuja tu ukipanda maua yako ukipigwa picha yako sasa, wakati ndio huo sasa. Nashukuru sana. Asanteni. Asanteni sana. Tukiombewa maombi ya mwisho. Tukiendelea kupanda maua, tukiombewa maombi ya mwisho tafadhali. Tutatulia kwanza tafadhali ili tupate kuomba maombi yetu ya mwisho. Basi fanyeni haraka ndio tumalize. Asanteni sana. Toko hoya maitu ma mwisho. Tuombe tafadhali, tuombe kila mtu pahali ambapo yuko simama. Hali ya mundu arugamite, please reka iturugame tuhoe. Tunaomba. Asante. Baba na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru siku hii ya leo kwa ajili ya kuwa mahali hapa. Tunakushukuru kwa maisha ya Wamboi ambaye ameishi kati yetu kama ushuhuda, na tunakushukuru kwamba ametutangulia. Asante kwa familia yake, asante kwa watoto wake. Tunaombea, because you live, they can face tomorrow. Hawatashindwa, they shall be mighty. Rama shall be great. Marian shall be mighty. In the name of Jesus Christ. Tunawaombea familia, the brothers and the sister, the father, we pray for them. In the name of Jesus, that you will keep them. You will renew their strength, my Father. You will do them good, my Father. They shall not be defeated. They shall arise. And because Jesus Christ you live, they can face tomorrow.
we commit them into your hands. We commit the friends, the family, kila member wa familia, marafiki, majirani, sisi sote ambao Bwana tulimpenda Wamboi, twajiweka mikononi mwako. Wamboi amekuwa kati yetu a leading light. We pray our Father that even as we have heard neno ambalo Bwana tumehubiriwa kule nyumbani, hata hapa Mungu wetu, neno lako litafanya kazi katika maisha yetu. Na vile Bwana tumekumbushwa ati kwamba tunaandika story yetu. Ninaomba kwamba kila mmoja wetu mahali hapa siku ya leo, we shall be concerned of how we live, because we are writing our own stories. Because ile siku yetu itakapofika ya kuwa mahali kama hapa ambapo Wamboi yuko siku ya leo, something good shall be said. Something shall bring glory and honor to your name, in the name of Jesus Christ. Tunapojiandaa Bwana kutoka mahali hapa tukienda manyumbani kwetu, wale watakaoenda mbali, wale watapanda magari, pikipiki ama kutembea kwa miguu, sote Bwana twajikabidhi mikononi mwako. Niugutwarana na ithuĩ Ngai witũ. You will lead us on the way. You will rebuke the enemy ũrĩa ũrũmagĩrĩra andũ makiuma mathiko thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Gũtirĩ mũndũ ũgũkua ũkire mathiko, o mũndũ umire gwake nĩegũcoka gũkinya gĩikaro gĩake nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Basi tunatakasa njia zetu zote, barabara zetu zote ambazo tutapitia Mungu wetu kwa damu ya Yesu Kristo, na ninaomba Mungu wetu kwamba tutafika salama. Wale ambao wamekuja kutoka mbali kama vile Njehia ambao Bwana he flew to be here, familia, friends ambao wamekuja kutoka mbali, kusini, mashariki na magharibi, pande zote ambazo Baba upepo hutoka, wote Bwana, kila mtu atafika mahali pake kwa utukufu wa jina lako. Tunakushukuru basi Mungu wetu, na tunakuamini kwa maana Mungu wetu tumeomba tukijua kwamba umetusikia. We have prayed and we have prayed in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And all of us we say, and may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Mwathani amurathime o mundu okuria mumire no thie na ngeithi cia family ya Bwana Muiruri. Thini wa ritwa ria Jesu murathimo. Amen.